Я вас категорически приветствую. Всем доброго времени суток. Я решил, что раз уж я буду играть, почему бы не подрубить, правильно? Правильно. На самом деле я зашел в игру и заметил кое-какие изменения. На пешке появляются шрамы. Это забавно. Ну, то есть, в первой такого точно нет. А вот тут есть. I've heard some interesting tidings about town. Oh dear. Отдохнем. Well, Может быть, you она will soon откуда-то forget the вернулась. fatigue of a long journey when treated to the foremost hospitality in all Vernworth. Всякое. Нам надо возвращаться в тот город. Я такой тяжелый из-за шмоток. Так, сейчас. Почему ты такой поломанный? Короче. Ну уж все пообъединять сразу. Изысканный вяленый картофель. Куча всяких зелий. Это я этим буду пользоваться. Пусть гниет дальше. А у нас здесь дом есть, я вовремя сообразил. These writings could be of import. С утра с псом пошел и такой... ну, я обычно разговариваю сам с собой, когда хожу где-то. Ну и, короче, говорю, а у меня голос сонный. Ну вот у меня, кстати, остатки до сих пор этого. То есть я говорю очень глубоко и задумчиво. Думаю, если я так буду вести стрим, меня могут неправильно понять. Думаю, ну нет, наверное, надо все-таки в своей манере придурочным голосом говорить. Ну, не придурочный. О, че это?
Свен. Винишко подогнал. Нормально. You shan't hear me complain about an early repose. Откуда у нее шрамы появились, интересно? Просто то, что мы бегали, или из-за пешки? О, Дрейка одолели. Нет, не одолели. Ладно. Награда говно, наверное. Группа была под моей защитой, несмотря на любую опасность. Восставший носил с собой диковинку, каких мало на свете. Следующее свое приключение я сделал таким же успешным. Леонидас. Ну, ёп. When I think of my travels, 'tis a mighty warrior who springs to mind. A more a good sleep does wonders. С царем гонять-то, конечно, весело, наверное. С Леонидасом. Ну и раз уж я подрубил стрим, тогда надо и основной тоже сдать. Я просто подумал, что если я не буду стримить, я его не буду выполнять. Follow me, master, if you would. I'll bring you to the one you seek. А я же знаю, куда идем, нет? Ну давай, давай, веди. Мы сделаем тебя более значимой. Окей. We've arrived, but not so our quarry. Can it be we've mistaken the hour of our meeting? Не. Ой. Нам нужно дождаться. Вот тут есть лавочка для этого. Задремать. Вот он. Greetings, Your Majesty. Пойдем по базарам. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true arisen. Лжевладыки, я уже что-то знаю. You've done a fine job culling those monsters, Your Majesty. 'Tis common knowledge the number of those who seek out this tavern in the hope of an audience with the arisen grows by the day. Should you continue to display such valor, the day will soon come when Disa can no longer deny, and it slips my mind. Pray, take this. Done already, are we? And here I was. There is 7 much we тысяч. ought to tend to, if we are to strengthen Your Majesty's claim as a true arisen. For some time now, 'twas said that the false sovereign was recovering from his battle wounds. But as I hear it, he is now well enough to walk unaided. And so, in honor of his supposed valor, they have been holding masquerade in the palace of late. The false sovereign's identity is still beyond our ken. Even the matter of from where he hails remains a mystery. But mayhap approaching the false sovereign at one of these gatherings could afford you a glimpse into the man behind the mask. What say you, Your Majesty? Might I ask my thanks? Some of the sentries posted at the masquerades are under my command. I shall have them ease security. So pray, once your infiltration is successful, you will need only don a mask and act the part of an invitee. Few will think to be wary if here. This should take care, Your Majesty. There is one other thing. Masquerades being as they are, you will require... Much is made of appearances at such gatherings, and 'twould be wisest to dress the part when... У меня уже есть кое-какой нарядик. There is much we ought to tend to, if while examining the palace ledger for evidence of the Queen Regent's misdeeds, I made a curious... For some time now, it seems, she has been diverting a veritable amount. What's more, this inexpedient spending habit is recorded to have begun the very day on which Arthur, the would-be arisen, appeared on the scene. This cannot be mere happenstance. I can only conclude that these sums are passing into the hands of Arthur. Yet 'tis strange, for sweet crown flowers only grow on the eastern edge of Vermont. I dare say 'twas not an item chosen idly. Mayhap this knowledge will guide us. 'Tis a frail hope, to be certain. Yet all the same, I would ask that Your Majesty venture to Vermont's eastern edge and probe into this young man's origins. I am glad to hear it.
For I cannot shake the feeling that uncovering the identity of the false sovereign is the key to unraveling Deeza's scheme and securing your Так, маскарад. Это миссия, которую я могу провалить. Someone is looking this way. Is there aught about me that caught their eye? Кто смеет? Хм. Кошка беспокойна. Are you so eager to chat with me? I thought we did enough of that on the road. Where to next, Arisen? Так, маскарад надо выбрать, да? Сферу надо дать. Ну, тут по времени у нас больше ничего нет, так что... Деревенька. Угу. А, у нас все-таки есть, да, преследователь какой-то. Ну вот это надо взять. Вот он, падла, вот он! Во! Ну-ка ты! My, I'm trapped like a rat in a cage. This Arisen's both shrewd and fleet of foot. Глаза разные, прикольно выглядит. Ah, 'tis obvious, no? I am an agent, of a sort. Let's just say there are some who don't want you wandering about as you please. I was to report on your comings and goings, you see. But I suppose that job's over, now you found me out. So, how about it, friend? Will you let me go? I've no reason to trouble you any further. Understandable. Still, no harm in asking, was there? Его можно воскресить. Whatever's to be done. Почему нет? You there! Halt! Shit! We're in for it now. With all likelihood, he is an agent dispatched from Batal. Pray, we will hear all he has to say before the week is out. I bid... А я не зря его, получается, это... оживил. Я молодец. Что там, приказ? We shall see. How bold you are in irons. Do not test me. Все, вы сами. We still have no... Visit the tavern tonight, if you've all... It'll do you no good letting me rot in here, you know. Another agent... Нормально. Верное решение. Топтуны, значит, называетесь. Еще забавно, такой топот несутся, я думаю, за мной уже.
Чё у тебя там, какая беда? Beg pardon, sir, but might I see? A friend of mine had an empty house, but no use for it. Wouldn't come free, mind, but the price is a fair one, and you'd have a place to call your own. 200 тысяч. Well, Не, you у меня needn't есть decide уже. this very moment. Потом как-нибудь. Будет много денег, я куплю. Но то, что это не твой дом, меня это настораживает. Возможно, тут не все просто так. Так, нам не. Переводится. А я одежду выложил, зараза. Ощущение важности. По стилю, наверное, пешки больше подойдет. Будешь моим регентом. Хотя и то неплохо смотрелось. Так, нам надо за одеждой. Suppose I could visit someplace near you. Do you stop? Have a look. Precious hounds time depend on me. Suppose I can always run. Well met, Charles. How might I be? Try to stay away. Time to be heading home. Suppose I ought to earn my Soon as my shift's done, I'm off to the tavern. All this patrolling does a number on my shoulders. Кор. А, у меня, кстати, вот это все осталось. Я зря продал, кстати. Надо было ее выставить. Ну, этот клинок двухсторонний. А, ну награды же я так могу назначить. Это мы снимем, и это мы снимем. А оружие? Если что, нацепить можно будет. Lots to be taken care of before the day's done. Won't someone do aught about this? Кстати, я думаю, что правильное решение было избавиться от Топтуна. Топотуна, как он назывался. Do you know how long you'll be? I only asked so that I might adopt the most effective stance to... You are the Arisen, yes? The captain gave me your description. Follow me! Окей. Это я могу через центральный войти, наверное, нет? У нас здесь прием, да? Куда ты меня ведешь? I cannot
Куда ты меня ведешь? Блин, мы в тюрьму идем. Почему сейчас-то? Tis best you move along. Should one of the other guards espy you, I will be forced to play my part. Pray, be cautious, Your Majesty. Вот. О. Я на маскарад собирался. You have no right. Want some in a real battle? I'll prove my worth. Понял. Меня засекли или нет? Пойдем сразу все попытаемся выполнить. Документация там какие-то. Тюрягу зайти какой-то. Маскарад зайти какой-то. Все нормально? Подожди, может мне перевоплотиться надо? Чё мы там начали? Так. Не, одеваться не надо. Где её кабинет? Где он не здесь? Хотя... Тронный зал. На улицу. Я не знаю, где ее кабинет. Зал огромный, как будто бы здесь будет постфайт должен быть. Да из этого, наверное. Канцелярия. Так. Who's there? Свен! Pray, keep your voice low. 'Twouldn't be good for either of us if someone was summoned. Could it be that you have come to bring Mother's schemes to light? Aye, Disa is my mother. Pray forgive me for not telling you sooner. 'Twas never my intent to deceive you. I simply feared that if I spoke the truth, none would wish to involve themselves with А я me. знал. But that is no longer a concern. 'Tis clear that we are allied in purpose. Это неплохо. My word, you mean to say that you are the true Arisen? That the Sovereign currently residing in the... Could Mother have had a hand in that as well? Regent Kin Sven appears to be missing from his chambers. Have you seen him? Me? No, sir. Then start searching, you fool. Should aught befall the Regent Kin, 'tis us who'll answer to her grace. Forgive me.
My absence seems to have made this rather more difficult for us. You ought leave the palace. This room turned up little of interest, but I've a mind to look into this further. I shall send word to Captain Brandt if I discover. I'll head out first and speak with the sentinels. Use that opportunity. У нас союзник есть. Ну, я в соседнюю комнату хотел зайти. Ох, ё. Ну, а теперь можно и на маскарад? Я ниндзя! Это что? Караульное помещение. Ну вот, сюда мы не полезем. I must ask you to comport yourself with the utmost civility while you are within the masquerade hall. Хорошо. В официальном наряде. Что нам надо тут поговорить, да, разузнать что-то? Какая-нибудь там засада. Опа. Мне уже показали. Ее даже выяснять ничего не надо. Может, это свой человек? Apparently, even privately owned items will come to be curtailed soon. How dreadful. Прошел куда-то дальше. Такое палево. Ой, тут кто-то вышел в этот момент. На карте, главное, этого не отображается. Так, просто пошел, просто открыл. Бордель! Well now, you're... Ух ты! What is it? Has something happened? We have it on good authority that a suspicious individual passed through here. We need to scour the area. Well, scour what you like. In here. Open up! You're dressed rather austerely for a patron. My humblest apologies, Lady Wilhelmina. We've had reports of an unseemly character in the vicinity, you see, and... Preposterous. I was out front till but a moment ago, and I did not see so much as a shadow. Be that as it may. You are excused. Leave this place, ere you invite our noble host's wrath upon yourself. I will summon you if aught is amiss. Pray forgive the intrusion. And what business have you here? In the nobles' playgrounds? Hmm? You've the face of someone in search of a juicy morsel. Would you be looking for this, perchance? Come on, then. Keep pouring. Do you take me for some green lad who can't handle his cups? I'm your damned king, and a king deserves royal treatment. Of course, Your Majesty. Tell us, Your Majesty, would you prefer more drink, or shall we find some other way to amuse ourselves? Aye. Let's change things up. I believe I cautioned you to keep your drunken revelry in check. Lest you forget, these celebrations of your valor are but a pretense for more serious matters. I know. I do. It's just I get the poison in me and things happen is all. You need only serve as our false king until Sven becomes consul. Till then, however, you would do well to remember that your role demands a certain degree of dignity.
I trust you understand your position, Your Majesty. Nay, I mean I. As you say, I'll go and sober up. Why not remove yours as well? This is not the masquerade hall, and we now find ourselves quite alone. What say we dispense with such pretenses and speak openly with one another, Lord Phaesus? That will do. If you're discovered, yours won't be the only head that rolls. What is your purpose here, I wonder? If you came to learn of the Sovereign, then 'tis as you have seen. The man is naught but a ale-swilling pretender propped up by the Queen Regent. Of course, that begs the question. If he's a mere mummer, then where might our true Arisen be? You'd best go. I'll do what I can to help you make your escape. As you can see, I run an establishment that caters to certain pleasures. You're welcome to come and play anytime, if you escape with your life. Come see me in my bordlery, whene'er you're so. I'll instruct my attendants to send you straight to me. Кто там залетел? Занято. That is quite the quandary. Так. I wasn't worried for a moment. Wherever you go, we pawns will always find you, Arisen. Что там у нас? Там же еще надо в тюрячку сбегать. А куда делось? А, я просто не могу это надеть, поэтому оно и не отобразилось. Нет, могу. Солдафон. Давай сходим в тюрягу. Меча при мне нет. Так, что есть что? Что есть что? Это мы здесь были. А, вот башня темницы. В соседнюю комнату я не зашел. Соседнюю от регенш. От кабинета регенш. Да вы издеваетесь. Ну, кстати, плащик можно нацепить. Тяжело. А то, что я его просто ношу, он что, веса не имеет? Комплект одежды.
Погоди-ка. Я спустился вниз. А, ну да, это как его? Богатый район-то выше. Сюда можно было залезть, в принципе, извне, да? А чё не отпрыгиваешь-то? Из-за тяжести? Ого. Что, недалеко? Я сейчас ей скину. Мы можем как два стражника бегать. Теперь могу. Нет, это что только с кинжалами, возможно. Have no fear, master. I'll fare all right without you. For a little while. Чисто проверить надо. Да. Ух, ёпт. Ошибись. Проверил. Реально принц Персии какой-то. Такие моменты. Да что ж-то? Что ж ты будешь делать? Все. Это, кстати, может быть, не ночью можно делать. So, you've come. Captain Brand... Все без проблем, меня все пропускают. Что толку, что я ночью. Что толку, что я в разной одежде. Ну пусть будет, как будто бы я замаскирован. Наверное, не с ним. Ага, я должен сам понять. Вообще, возможно, он... You looking to join? Голод. Have you come to release me from this jail? Who are you? Aha! Then we are presented with three options. Or, Jesus Arisen is, have you proof that you are...
They say the Arisen's by that mark. This reminds me of a happening 148 years ago. During the reign of Regent Alphonse, a man named Crusoe, he went before the people, insisting that he, and not Regent Alphonse, was the true And what befell him, you ask? Ha! Crusoe was discovered to be a liar, whereupon his head... Aye, I dare say your arrival portends another beheading, but whose will it be, Escape? Here, I spend my days perusing the code and deciphering old texts. And I need not turn my ear to That said, if you know of a place with a mountain of tomes I could delve into, tell me. I suspected as much. Then... Все. Наговорился. Надо найти место со множеством книг. Ему надо найти библиотеку? Место со множеством книг. Может, ему хату купить за 200 тысяч? Туда книжек натаскать. Реально надо найти место с горой книг? Oh, good. Если You это будет. return. I find myself on edge when you stray from my line of sight. И, скорее всего, это не в городе должно быть. А, маска остается? Ладно. What's this? Come to admire my... Oh, to think if only my collection were complete, I'd fain allow you. Alas, the sculpture that I commissioned to be its center, and 'twould wound my pride to have you behold my collection If your curiosity shall not be denied, however, the man's home is located in Bakbatal. You need only tell him that I eagerly... Simple conversation oft reveals what a week of searching never could. Whom shall we speak with first? Портал. А мы в каком городе? Что-то там? Вернворд. Нам еще деревеньку надо найти. Харф. Граничный город. Портал это еще дальше. Возвращаемся. Куча квестов. Куча дел. Хотя, на самом деле нет. Уже почти все. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim. And how fared your mission? Was there aught suspicious to be found in the Queen Regent's office? This scrap. 'Twas part of a letter. This alone can prove little, but 'tis clear that Deeza's schemes run deep. To think, Deeza's action 'tis a surprise, but a welcome one. Deeza is the doting mother. If Regent King Sven is willing to aid us by drawing Deeza's focus, you have done well, Your Majesty. Though I am limited in the aid I'm able to offer.
seems we were right. There is much we ought to tend to. Денежка мне If we are to помогут. strengthen your majesty's claim, a place with books likely to entice Magistrate Waldo, you say? Kendrick of the Gracious Hand is versed in many things. Perchance he knows of such a place? There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your majesty. Well, well. He is merely Disa's puppet, then. 'Tis likely that he knows naught of her schemes, even were he to be removed. I suspect some other would simply be made, but if there's aught that compels my attention, 'tis this other man you mention. He seems a man of import, and yet I have never heard of him. Pray, allow me to investigate this matter further. So, the false sovereign, Queen Regent Disa, and this Phasers fellow are all working together. Quite the sordid trio, eh? There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your majesty's claim. As a true arisen, we will hear all he has to say before the week is out. Is there aught else you would speak of, your majesty? I have been pursuing all of the channels available to me. Would your majesty be willing to venture to Vermont's eastern edge to probe into the young... Is there aught else you would speak of, your majesty? Do not forget that we work to serve the citizenry. Отлично. Нет, плащ реально другой больше подходит. Если это плащом, конечно, назвать можно. Накидка. Че это у меня там? Какой квест? Трущобы. А, это он трущобы назвал милостью. Я думаю, это хорошо, что я сдружился с пацаном до того, как туда пойти. Ну я накоцал. Что, вокруг надо будет идти, что ли? Через склеп вообще можно было туда попасть, конечно. Но до склепа тоже надо добраться. У меня маску может снять. Что она вообще ничего не дает. Ну, таскать буду с собой, ладно. И она 0,5 весит. Она настолько жесткая. Тяжелая.
Pray grant those less fortunate some salvation. Well met, Sir Arisen. Might I trouble you for alms for the poor? Еда нужна. Few can afford perpetual generosity. I hope you will return, should you... У меня просто нет еды. Что ты? Сейчас я добуду. Я сейчас у кого-нибудь утащу ее. А нужно что? Что угодно? У меня что, нет еды? Сейчас купим. Well, man, I assume you'll be starting off with a mug of the good stuff. Это не магазин. Это у меня и деньги появились, кстати. Вяленая рыба. Ну-ка попробуем дать рыбу. Хотя у меня там, по-моему, есть что-то такое. И нельзя дать. Хотя нет. Наверное, и не было. Alms for the poor. Pray grant... Well met, Sir Arisen. Might I trouble you for alms for the... Many thanks. May fortune... Well met, Sir Arisen. Might I trouble you for... Many thanks. Ah, hold on a moment, Sir Arisen. Perchance you would be willing to aid me with... You see, one of the children we care for here at the Gracious Hand... Malcolm, his name is. He's a steady lad. I can't imagine he would have run away. This building's very old. It could be that he's found himself in some strange corner of it. Might I impose on you to search for him? Gathering clues will be essential to our success in this matter. Chaos in the world begins with chaos. Is there aught I can assist you with? Что кто-нибудь про Малькома, может, скажет? Good day, sir. Is there aught I can... Open the door! Неспроста тут, конечно. Нет, это его не вылечило. Что-то там неладное творится. Хотя он заперся изнутри, получается, или что? Да, какой-то вход есть. Как-то туда, наверное, попасть-то все-таки можно и, возможно, даже нужно. If our prayers are heeded, what hope have we? Wouldn't say no to him. The other day... Now, that's not so strange. But guess who I saw riding in it? Poor little Daphne, and rightly so, as it turned out to be a young boy. The resemblance was so uncanny, gave me a right shock, let me tell you. Odd to think their faces may match, but the lives they lead are as different as night and day. Aye. Ho there, fair...
Seems like everyone always wants something. Aye, sir. I'm quite sure I wasn't, but ox carts don't run so late at night. Was it a phantom then? I shudder to think. Malcolm's been really into exploring of late. Just the other day, he was going around telling anyone who'd listen about how he was an ox hair away. Я тоже на волосок от грандиозного открытия. I think I'm under arrest. Даже в трущобах церковью заправляет кто-то из верхних. Can't do much on an empty stomach. Do you know how long you'll be? I only asked so that I might adopt the most effective stance to recuperate my strength. Теперь это как будто бы незаконное вторжение. А там было законное. Так вот от чего дверь. Ну, я там уже, типа, все. I've more time than I know how to spend. Sets my thoughts down dark paths, this place. Не, это в склепе самый нижний этаж, так что... "'Tis here I beg you to conduct yourself with care and with a reverence befit. You are more than welcome to return." Ладно. These old bones grow weary. Tell me I haven't got any sleep. I don't know what to do. What to do? I've no mother or father to speak of, you see. So then I wanted to get them a present to say thank you. And I thought, the problem is, do you think you could help me? All if are true. I'm sure you'll find the prettiest... С тобой нету. That's quite enough. А, у дом. Тут прям рядом был выход-то. Я реально кругаля какие-то навернул непонятные. Я домой за цветочками сбегал. Добыл букет. Hoya Risen! Have you brought me a bunch of flowers already? Oh, just look at them. These should brighten. Say, would you mind terribly if I asked you another favor? See, one of my friends taught me a magic spell. It's supposed to let you meet whomever you like. All you have to do is find a silver stone, put it under your pillow, and
But there's the problem. I've been looking all over. Would you find a silver stone and bring it to me, Aris? For true. I knew I could. I'll be waiting. Our next mission is to acquire a silver stone. Mayhap silver ore will serve. We can purchase it, or mine it up ourselves. Я до дома добегу. Да ну нафиг. Серебра нету. Есть золото, есть медь, но серебра нету. Ну такое. Ты что, упала где-то? Ой, промазал. Тут рядом шахт нету, конечно. А у кого можно было бы купить? Можно попробовать на окраине где-нибудь поискать, конечно. Возможно, конечно, проще было бы и купить. А, кстати, на той стороне или здесь? Вон он, грот. Я там не был даже, по-моему. Просто мало ли, может быть, продвижение этого квеста как-то поможет с другим квестом. Так же, как со Свеном. Not a foe in sight. Нас все испугались. Не то еще. Все еще не то. Да как ты так? Заносит. О, пещера. An unlikely location for a path. Mayhap it пещера. leads to a hidden hoard of treasure. Может быть. This is Кто-то упал. rather thrilling. Золото я здесь нашел.
Кто врет? Ай, ну, понятно. Что я реально не забегал. О, так. Медная. Come on, don't drag this out. Look, fields of fat want to pit us against our fellows, but that does not make cutting them down easier to bear. Did as you say? That was thrilling. I did not know I could feel so alive. Так. Что тут у нас? While in another world, I happened upon a treasure chest Ух ты, rather падла. close by here. Чё? Perhaps I could show you the way. Куда-то она показывала. Куда-то сюда показывала она. Наверное, наверху. Вроде как она про разлом говорила. Perhaps this will seem of little consequence, but Нет why уверенности. are you lack surety in your step? Not to worry, you'll find your feet in time, I'm sure. Вау. Ладошки скоро болеть будут. Пусти. Ingredients are plentiful hereabouts. Это про то, что сверху. Еще по сути в начале еще куча неисследованного. О, камень. А как я мимо пробежал? Хорошо поймал.
you scared? You should be. Ты что-то сказал? Ты что там так далеко стоишь? Вот грот здесь. А чё, по-другому никак? Ну ладно. This is our first time setting foot in this place, but I trust we'll muddle through. Да, конечно, справимся. Догоняй уже, что ли? О, 3:30. Серебро есть. Ну, в принципе, все. Можем возвращаться. Ну, пещеру добить, конечно, надо. Сидит, затаился там. Ай-яй. Да что ж ты будешь делать? Блин, вылечись чем-нибудь, что ли? Надеюсь, хватит. Хорошо. I'll get that for you. Куча меди. You're well fond of picking things up, aren't you? Чуть-чуть. Чё за штанцы? Лесоступы. Удержать защиту. Have you forgotten something, Arisen? You're looking rather lost. По-моему, там через верх можно было бы. А может быть и нет.
what you're made of. Из мягкого. I've a modest talent for spotting materials that can be used to enhance your equipment. I can even mark them on your map. Сухофрукт циклопа. I've never heard such nonsense. I can't eat. What? Might I interest you in my humble wares? Меня интересуют твои деньги. Ой. А я что, не выложил их, что ли? Hope to see you again. Ты меня забыл. Well met. Looking to make a plan? Один комплект у меня уже есть, так что... Cheers. Much obliged, sir. It was a fascinating tale those soldiers outside the palace were discussing. If we're to break it, it shan't be from this side. Угу. С какой? Надо стрелять. А как? Там. Это подвал? Вряд ли она, конечно, связана с церковью той, или как это назвать, храмом. Потому что далековато. Но меня заинтересовало. Дыра в полу. Может, где-то вход неподалеку. Everyone's as tired as I am, seems like. Take room for my next shipment. Suppose I'd best be heading
heavens have forsaken us. All is Случайно. Oh, I can't find a silver stone anywhere. Have you heard anybody? Oh, just look how it shines. That's it. Aren't you curious who? Well, I'll tell you. My mother and father. I don't even know what they look. Not to say I'm unhappy at the gracious hand, of course. But I'd really like to meet them. Even just what I want to tell them how grateful I am that they gave me life. Oh, it's so shiny. Oh, hi, Arisen. You'll help me again if I need it, won't you? Miss Daphne seemed pleased with our efforts. Mayhap we ought to pay her another visit sometime soon. Oh, it's so Прикольно, что здесь есть какое-то развитие событий, квестов. Угу. Нам нужен кто-то маленький? Скачи! Да что ты? Докопаемся до истины. Вот зараза. Да еще вовремя. Как я на нее залез тогда? Зараза. Как-то ж я залез. Ага. Ага. Толку только нету. Как туда залезать? Тут же нет приседа. Бомбануть? Иди сюда. What manner of madness is this? Извиняюсь. Извиняюсь. Очень сильно извиняюсь. What teachings might salve people's woes? Is Malcolm all? We were supposed to go exploring together, but I overslept, and he wished he'd woken me up. I was really looking forward to going down into those vaults. Никому не камушин. Хранилище.
Он мне покоя не даст. Что-то тут неладное. Please, sir. A moment's prayer can do a world of good. This is a place of prayer. Do... Good day, sir. Where could Malcolm... Perhaps you could try asking the other children. I have... Was I lacking in devotion? Извиняй. My greens a second. Ho there, faring. Пешка. Make it quick. I ain't got all day. Is it true you're the Arisen? Only, I seem to recall someone else boasting of being the Arisen over in the tavern. Just be sure you play your part well, whatever the truth. The Arisen takes the crowd here in Verm, a fellow Drake or two, and I reckon you'll earn the people's faith. Now merely sit back. Say, have I seen you? Well, I assume you'll be starting off with a mug of... Impressive. What to make of this? Interested in my wares? Stock up on the basics. Flour. What's your business with? I see life as a... Вот подземелье, скорее всего, где башня. Но там даже вот нарисован. Malcolm. All he's doing of late is don't know why he bothered. Should we report back now? А может нет? Ладно. Vaults, you say? By my no... Ah, but you mention rubble, aye? Then perhaps the lad found a... Come, I fear there's not a Pray, follow me, and quickly. Скорей, скорей. Quickly. I believe this is the place to look. There, a hole. Could he have passed through here? There is naught to be done but have a look for ourselves. The passage ahead looks small. Let us make haste. Протиснулись жестко. Ладно. Запечатали же не просто так. А, он с нами. Это, скорее всего, обратно, да? Malcolm, thank goodness you are unharmed. You have my eternal gratitude, sir. Sir Kendrick, you'll never believe what I've found. It's just up ahead. Books, sir. Books, books, and more books. Truly, perhaps we ought to take a look. We're to be guided to our destination. Let's try to follow along.
Не отставать. Подожди, шкет. Кольцо сохранения. Ладно. Потом по разветвлению побегаем. Такие места охраняют бихолдеры и нежить. А мы как раз ночью. Пауки. Чё ты там? No sense letting the enemy gain the upper hand. The early griffin gets the worm, as they say. Heavens above! Isn't it amazing? And I found it. Me. 'Tis quite a find indeed. Is this some manner? Why, I've ne'er seen so many books. This collection must be worth a... Might I ask that you not share the existence? We cannot allow the knowledge accumulated. We ought to entrust its care to someone worthy, someone who can appreciate its true value. As for you, Malcolm, I forbid you from telling anyone else about this place. Oh, but... However, in exchange for your silence, you may come and let's investigate this place's secrets to... 'Tis quite the collection of tomes. I'm sure I'd be seeing stars, were I the scholarly sort. Ну да, довольно просторно. Даже базу оборудовать можно. This place is amazing. The books ne'er seemed... Летучая мышца станет жестко. Мы под городом. А, понял. Ничего такого здесь и не было больше. А может, я просмотрел проход. И бочка там не просто так. Так, кстати, мы же тут можем прям попасть. No fear, master. I'll fare all right without you for a little while. Не знаю, стоит ли мне
перевоплощаться здесь. Музыка зловещая. На всякий случай я не буду особо палиться. Они ходят не очень прикольно, ну ладно. Я же открывал здесь уже. Я просто не уверен, что типа все нормально, что что я здесь хожу. Well, have you found some place I might sate my... Oh, to think such a... Guide me outside, then. If you can deliver me from this... Так, а вот теперь точно палево будет. Полетели. Мужик, только не отставай. Не, это, в принципе-то пофиг, наверное, всем. А, ты просто пешочком, да, нормально тебе. Ну, пойдем пешочком. Нет. Извините меня, конечно. Давайте поторопимся. Good to see you, Master. Aye, this should be far enough. If you truly are arisen, words may be wind, but there's naught else I can offer you at present. Pray visit me if you've the time, or mayhap the knowledge I've gained reading tomes of Eld could be of some use. Ух. Пока ночь, кстати говоря. Все складывается хорошо. И сегодня довольно активно проходит основная сюжетка. Look, as long as you please. Что происходит? We'll pull through yet. Что происходит? I cannot condone this. Так его ладошкой нафигачило. Ну чё, прикалываетесь? Успокойся. Буйный какой-то попался. There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your Majesty's claim as a true arisen. Так, It давай seems законник. Magistrate Wardor has been safely delivered from his cell. The man's dedication to justice shall doubtless be a great... Mayhap 'twould be prudent to visit the man on occasion and avail yourself of his vast stores of wisdom. Now, would you be so kind as to return the key I lent you? I thank you. Pray, take this.
There is much we ought to tend to. I bear word from Regent Ken Sven, Your Majesty. He espied the delivery of a suspicious package to a man named Allard, a minister who happens to be one of the Queen Regent's staunchest and most powerful allies from the pains he took to remain on scene. 'Tis plain that Allard wished this delivery kept away from prying eyes. That alone is reason to suspect a connection to Deeza's schemes. We must get to the bottom of it. The Regent Kin intends to call Allard to his chambers come nightfall. He bids you to use this opportunity to search the minister's chambers and see if there's aught to be learned. What say you, Your Majesty? Are you willing to undertake this task? I shall ensure that the door to the minister's chambers is open between midnight and dawn. Pray, use that time to infiltrate and uncover aught worthy of suspicion. There is much Опять шпионажа сегодня много. strengthen Your Majesty's claim as a true arisen. Ah, yes. Regarding your pursuer from some days past. As we suspect, when he learnt of Your Majesty's escape, he began inquiring after your movements. 'Tis a glad thing we captured him before matters escalated. As to how he learned Your Majesty's location with such ease, I intend to extract the answers from him anon. I shall be sure to inform you when I do. Pray, take this. So, someone saw fit to monitor you all the way over in Batal. I suppose that means you're famous, Master. Так. Идем в верхние круга опять. Круги. Круга. Надо ли мне переодеваться? Не уверен. Mayhap I'll seek out a town I've yet to visit. I grow restless when I do the same. Ну, не с тех ворот я что-то пошел. I'd sooner stay out of battle, where it's possible. Still waiting on that report. Got to. Do you know how long you'll be? I only asked so that I might adopt. Do let me know if you're in need of aid. Ну, прямо сейчас можно было бы в замок попасть. Don't look to me to solve it at last. Tis well timed. Whoever had been so Что ночью, что не ночью. В первой части на территории, в принципе, когда находился, тебя гоняли. Ну ладно, тут типа не так строго. А вот внутри уже типа все. Да, музыка заиграла даже. В прошлый раз музыка играла, когда я был наряжен. Он нам и нафиг не нужен. I wish the minister would be more careful. He takes the sentinel posted outside his chambers with him everywhere. Times when no one's standing watch there at all. Aye, it happened just yesterday, in fact. Put me in the right state when I saw the door unguarded. Still, I suppose there's not much to worry about. It's not as if we let thieves wander around the palace. Here in sight of my wrath. Все-таки спалил и побежал за мной. Все, отстали. Что
Это капец какой-то. You are not permitted to be here. Move along. Окей. Что получается? Только там вход, что ли? Beg pardon, sir. But you are the arisen. Captain Brandt bade me ask aught of you, if you would hear. However, it is a matter best kept from prying ears. Я на задании! Более укромное местечко? А, я думал, ты в замок бежишь. Firstly, pray, take this. 'Tis a regale. 'Tis my duty to guard it. Yet, I have stolen it from the masquerade hall where 'twas on display. A duplicate now rests in its place. And I must beg you to keep the true. Generations of Amundian rulers have wielded it. Though not in battle, of course. 'Tis a ceremonial. Yet, Deesa's disdain for tradition has seen the blade suffer. Captain Brandt is of a mind to restore it, so that it might serve as a... Indeed, when the time comes for you to announce your ascension, having this sword at your hip would doubtless elevate. I must confess, having watched over the blade for many a year, I should be well glad to see it restored to its former splendor. My hopes for our kingdom and its treasure go with you, Sir Arisen. I bid you good fortune. Кузнец нужен жесткий, да? Он тоже охрана стоит. Может, мне все-таки как стражник надо было одеться? Я думаю, времени мало на это. Все, стоят, не разговаривают. Хотел сказать, что стоят там эти, разговаривают. Я не уверен. Мне кажется, что это соседний кабинет должен быть. Ничего, пошаримся маленько. А, ну, в принципе-то я могу и посмотреть. Гостевой покой, канцелярия. Еще третий этаж есть. Сторожевая башня. Кухня. А, ну блин, мне в принципе-то отображается. Надо было на другую сторону. What business could be so pressing that I must be summoned at... I would not presume to know, my lord. However, it must be a highly sensitive matter for the Regent Kin to request a private audience. Oh, perhaps the boy has finally grown wise to the benefits my favor can bring. He might just be... My lord, if someone were to overhear... Oh, unwring your hands, you... As if anyone in this palace would dare say a word against now. If Wilhelmina calls, tell her to await me in my chambers. Вот кабинет законника. Что у него есть? Он вышел или нет, я не видел. Вроде вышел.
Может, мне надо какую-нибудь проницательность? Хм. Это же его кабинет. Да. Ничего не эту. А, это есть. Surely none more important than this. I speak of the ascension of the sovereign. Indeed. But that, Your Grace, would be better discussed in the presence of your mother. Ну, они вообще заходить-то будут? Или так просто? Для устрашения. Скрипты. Было бы интересно, если бы я в каждой миссии, где нужно гаситься, и вот, например, выпрыгнуть в окно, я бы выходил через дверь. Но как было бы? Типа перезапуск игры. Тюрьма, может быть, задание проваленное. Блин, я, наверное, пройду нормально, потом пройду ненормально, и потом надо будет опять пройти нормально. Но хотя это не должно быть проблемой. В плане, в первой части ты мог начать игру заново. Ну, то есть этим персонажем по кругу. Все равно получается не заново, а типа как Well, well. Инге. We meet again. Is this stealthy business becoming a habit of yours? Oi! Who goes there? Who's there? Tut, tut. Now, this just won't do. How's a lady supposed to work with all these interruptions? Oh, it is you, Lady Wilhelmina. Mm-hmm. Do excuse us. We thought to enjoy a little fresh air. Though we had hoped for slightly more privacy, if you catch my meaning. Apologies, my lady. But might I ask the name of your companion? Are you sure it would be wise? Such knowledge has been known to cost a man his head. Understood, my lady. If anyone asks, I shall say I saw naught. A narrow escape. You should count yourself lucky that he was so easily flustered. I don't appreciate having my motives questioned. I did as I saw fit. Need I say more? Something tells me this shan't be the last I see of you. Perhaps you'll be good enough to repay me. Off you go now. If you wish to speak further, 'twill have to wait. This is neither the... Okay. У нас меч. Он как к квесту идет. Нельзя использовать как оружие.
Это 2,5 килограмма дополнительно. И вот именно что всего 2,5 килограмма. It К seems you've made a 50. discovery regarding the false sovereign. Проходится куча квестов вполне себе успешно. Apart from my joints, I've not to complain of. В окно бы сигануть. Я-я! There is much we ought to tend to, if we are to strengthen your majesty's claim as a true arisen. I know this sigil well. 'Tis the crest of the neighboring country of Batal. A land, let me see. It reads, true to our word, we pray make haste in securing Melv, that all might be made ready ere our plans are set in motion. A meager clue, to be certain, though 'tis clear that the Queen Regent conspires with Batal. Though the political situation is stable at present, much blood has been spilt between Vermund and his neighbor, and I fear such a partnership would only portend the drawing of more. At any rate, 'twould seem our search has led us to only more questions. Chief among them, what is meant by securing Melv and this God's way? Реже. Чё у меня это не озвучивается? I will investigate these matters as best I can. In the interim, Your Majesty, should you have time to spare, only once we have gleaned a fragment of the Queen Regent's plot, can we begin to thwart it. And ere it slips my mind, pray, take this. Perchance it will help speed you on your way to Melv. Phaedrus. Now there's a name to remember. Чё, кольцо? Прилично. I wonder how Harv Village fares. Mayhap we ought to stop by. Very well. I'll guide you there directly. В Харв? Скинули штаны. В Харв. Я как будто бы забыл, куда идти. Опа. Чуть. Закаленная добродетель.
Ах. Деревня. And here we are, in the blink of an eye. Shall we take stock of our surroundings? Of course. I was telling you now. 'Tis common knowledge, the as if to say, but does that not strike you as rather miserly? Even if we are to believe that, I should like to confirm for myself if there's truly an old man with naught, sailing out into a sea. When I said as much to the bride, they only stayed alive, it may all seem. It is the honest truth. I've beheld it all. Она отстроенная больше. Sir Arisen, thank heavens you've come. Saurians have claimed the village yet again, just when almost all of the villagers had arrived as well. Oh. Oi! What are you doing, standing about when there's work to be done? Jonas! This is the good sir I spoke of. The one who... Is that right? Then I expect you to aid us with this... You did it once afore, eh? Only... My apologies for the chief's temperament. Yet he speaks truly. We have need of your prey. Cull the beasts as you did before, sir. I did... Нужно источник. Зараза. The Saurians are no more, I see. That's twice you've come to our... You're more than a friend to our village, Sir Arisen. Truly, we cannot... Here he is! I found our troublemaker! Jonas! What is... This blasted beastren went and ventured into Stormwind Cave. How many times have we said none are to tread there? But he just had to poke his nose. There can be no doubt he's the one who... Forgive me. I never meant for any of this to happen. Trust a beastren to muck things. Jonas! Surely there's no need for such talk. You would say that, wouldn't you? Seems to me beastrens go causing problems, and we humans are Jonas, please! You're being ridiculous. Fair! I do apologize. 'Twould seem things have turned right. We mustn't let this sour your triumph. You came to our aid when we needed it most, and for that, I do hope you shall visit us again. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. I've not much to offer you, sir, I fear. Well then, son. How might I be of service? I'll need to replenish my stock afore long. Well met. Looking to make... To purchase. Обычный. А тут какой? Скромный. Семь килограмм. Ну-ка, а этот тоже. Их разве было не 3?
'Tis no quiet life, mind. Much obliged, sir. Have you need of me? Блин, это надо было тоже. Ладно. Fishing's not for the faint of heart, you know. Так. Уже куча заданий выполнилась. Что дальше? А я могу быть мастером кузнечного дела? Батал. Это прям пустыня какая-то. Вот это отметить, а на то мы сами даем. The false sovereign has been an... Что, ты знаешь, куда бежать опять? А, о. enigma Тут for далеко. far too long. What say we make for Vermin's eastern edge and investigate him? I can guide you to the vicinity of our destination, Master. Shall we enlist a warrior to lend us their strength? Не. Угу. Он даже в бой не вступает, если она ведет меня. Хорошо. Ах ты, зараза. Не-не-не, пойдем. Что это с ним было? А, я отравил, у меня же книги отравить. Забавно. Можно поджечь, и у меня сразу два эффекта. Ой. Follow me, Master. I've plotted a new course that will see us to our destination much more swiftly. С этим надо смахнуться.
достану и запокосилю, когда ты захочешь стримить. Ой. А когда ты станешь? I shall see to it that this won't happen again. This brute has quite the temper. Голова пройдет стану. I am shamed. Что ты его тянешь? Прекращай. What have I done to deserve this? Сейчас сундучок открою. Here, if you please. Сейчас. Иду я, иду. Машет мне. Почему? А, я думаю, ты обратно меня ведешь. Съешь что-нибудь. This way, if you please, master. Яшерц. Сундучок. А ведь я просто так сюда вряд ли вернусь. Бьемся. Ладно. Управление еще и станет. Забавно. That was impeccably timed, Arisen. Отлично. Ну чё, дальше идем? Ответвление какое-то, что-то есть. Что-то есть, что у меня тут обозначено, там не обозначено. Ну ладно. Пойдем по квесту. Потом сюда еще вернемся. I'll be needing a tall mug of ale to recover from that blow. Что-то еще? Что тут и гоблины, и жижа, и еще что-то. Что-то все-таки там еще есть, да? Пойдем. Right, Нет, where I не пойдем. want you. What the fuck? Еферия Фориус. Да, в тему.
умер. Ну, только не умер. Ты не улетай туда, алоэ. Сразу. Да хорош же. Чё, гоблинцы? Ё-моё. А вы тут откуда? Ёкарный бабай, всех убьем сейчас. Все? Пойдем дальше. Oh, look! There are rare materials yonder, just waiting to be harvested. Нет. We could make camp here if you were so inclined, Arisen. Спасибо за информацию, а то я не увидел. Ефирием диск. Так, а мы здесь уже бывали? Right, just follow me. А, ну да. Через город все-таки бежим. Мы сюда разве залезали? Наверное. Умер. Был. Откуда ты знаешь, был я там или нет? Помну. Кого опять помять хочет? Гоблины в городе? Вообще обнаглели, конечно, ребятишки. Где стражи? Чем занимаются The вообще? location of another of our tasks is not far from here. Поману. Кого поману? Gather round, gather round. Treat your ears to a tale by... Вполне. Вполне. A well-organized pack is my specialty. I'll see to it your bird... Да нет задания даже. Стоп, а, блин, задание надо на камне, да?
Думает ли ты там был? Двигаясь в ту сторону, я надеюсь еще кое-кого там встретить. А может быть и ни одного даже. Я восстановил игру. Да, я слышал. Вчера еще. Вчера. No mercy! Ты куда? Is this a challenge arisen to see who can keep pace? Ты просто медленно бегаешь. Какой челлендж? Просто беги быстрее. Спит. Do not waste this chance. We must press home our advantage. Ефирием идет. Встал. Блин, нажал же. Да блин, он долго замахивается. Давай сюда, свою морду. Какой дал? Боку бубос. Здоров. ЛВЛ. 30-й, наверное, не знаю. Over so soon? Why? We seem to have come through unscathed. Так. Направо. Would you care to behold a forgotten richstone that is undiscovered in this world? Then follow me. 'Tis far. Побегал в онлайн-режиме. Ощущение, что бродячих пешек стало раз в 30 меньше. У меня здесь их много. Это ты следил так плохо за моей пешкой? У нее шрамы появились.
hesitation, Bob. Might there be aught over there? Я твою даже не брал. А мог. Привет, Гринворк. Не мог. Иди нахуй со своим заданием. Да кто тебя просит его выполнять? Просто бегала бы. Порванула. Хиппи, подчеркивание 97 шалом. Че, бомбанула? А, ну кстати, я ж могу теперь твою пешку взять. Она как-то же должна отображаться, что ты друг. Или только в поисках. А толку ее трогать? Она маленькая. Я тебе говорил, что... в чем прикол? Мне бегать с пешками. Чужими. Ну, в смысле, с чужими я не хочу бегать. Бегаю со своими. Подожди, как-то фильтрануть можно, должно быть-то. Только в городе. На большом камне, что ли, только? Я, по-моему, где-то выбирал. Ну, а типа... Это за городом было, когда я выбирал предыдущие призванные, по-моему. Что она там не отметила? В деревнях еще можно. То есть он типа такой вот по стелсу, да, типок? Блин. Мама, я парирую. Нет. Просто непривычно после первой части. В первой там можно вообще тыкнуть на месте стоять. Пока ты не двигаешься, все это время может сработать. Отпусти! Видишь, как больно бывает, когда падаешь с большой высоты. These really are hidden in the most unlikely places, aren't they? Видимо, немного не по тому пути пошел, поэтому не встретил того, кого собирался встретить.
Циклопы в этом местности уже никто. Я их не знаю. Не, я могу тебе награду другую с драконом сделать. Если тебе нужен, например, двуручник, у меня есть. Но он, правда, все это тоже быстро находимые и меняемые. А они сильнее и не станут. Только армор на цепи, который стычки сбивается. Чей пешка? Мой печка. В смысле, чей? Это напоминает ведьминский лес в первой части. Минотавр! Вау. Ой, я бревно убился, прям больно. Чья пешка? Я же говорю, моя. Ой. Тянулся, то есть. Понятно. Правленницу давайте еще. Чё ты голову отвернул свою? Ля перекач. Да, ну прям. Шмотки тоже сильно, по-моему, влияют. То есть я голым там, когда с Дрейком бился, я же отхватывал жестко, ты видел. А потом, когда я приоделся и следующего встретил. Ну, то есть там не Дрейк был, наверное. Или они здесь также все называются одинаково. Ну, короче, следующего встретил, быстро разорвал. I seem to recall there being a treasure chest in this area when I explored it in other worlds. Shall I lead the way? Везде была. Везде и всюду. Куда он сюда показывал? Сверху где-нибудь. Нормуль. Я сходил к Дрейку на 5 уровней. Сволочь улетела с половиной хп. Долго ковырялся. В первой части поначалу тоже все улетали. Потому что слишком долго ковырялся с ним. Чуть больше часа. Тебе делать вообще нечего, да? Бери мою пешку.
А чё тебе не нравится задание? Можно ли его слить со старта? Не хочешь выполнять задание гасить Дрейка с моей пешкой, но при этом ты лезешь 5-м уровнем на него, да? Крайне логично. Каменный. Не буду я брать твою пешку. Она перекач для меня. Почему перекач-то? Что, прям сильно мешать будет, думаешь? Наоборот, быстрее наверстаешь то, что ты уже проходил. А я, кажется, знаю, в каком я месте. Да, но как я это пропустил? Стоять. Нет, стоп, стоп, стоп. Сначала наверх. Как-нибудь. Он уже в нашу сторону шагает. Ай-яй-яй! Да мне всего-то 20 уровней вернуть осталось. Ну, и чё тогда? Я вообще не понимаю вас. Пешку для меня будет перекач, я маленький уровень, но мне всего 20 уровней-то, это фигня. Но она перекач. У нас всегда рандомные места. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу, Звездные войны. Давай, рубай его, рубай. Оп, поймал. А, поймал. Реально поймал. Что-нибудь натыкать. У меня там ребра хрустят. Из него что-то выпало. Блин. Злой стал. А как? Как? Взрывом попал. Машина выходит из строя, она безумная. Попробуй. Проследи. Я вон просто в деревню сосрала из-за того, что циклоп в ущелье встал. И пока его убивал один из братьев Конор. Пришлось скидывать труп в воду в ущелье и второго брата туда как свидетеля. Все, погоди, я это перечитаю попозже, а то я не совсем понял. Throes of battle. Yet we put up a brave fight, and here we stand. А, с братьями в начале, который все понял. Но у меня на пути там не вставал, по-моему, циклоп. Не помню место там, чтобы было с циклопом. Может, я его раньше убивал. Поэтому его там не было. Еще бы миллиметр, я бы упал больно. О, палаточка. Так я его до квеста убил. А он, сволочь, опять заспавнился. Хм. What say we get some rest? I'm not sure I can face a trek with my Кто-то belly заморачивался so прям full. с камеры, вставал, ракурс выбирал.
А я забыл, кстати, там, где рубашку пацана достал. Я забыл ночью туда сходить. Здесь не пройдем. Хотя, блин. Рубашку. Парня сожрали. Да. Ты ушел уже в этот момент, что ли? Да, блин. Паршиво. Таков жестокий мир. Капец. Что-то как-то медленно бегу. А кладбище стоит посетить ночью. Классный моб появляется. Кладбище в начале, которое. Я вот думал, туда тоже надо сходить. Хотя я, по-моему, мимо пробегал, никого не было. Что-то я капец перегружен. О, лук еще какой-то. О, нападало всякое. Нормально, это для меня капец перегружено. Не в начале, а по квесту пацана. Куда тебя пешки приводят? Угу. Схожу. Я туда пойду, я собирался идти отдавать этот камень еще, который копию надо сделать. I'll crush you if you keep that up. How'd you like that? Boy, get out of my face. Ну извини, поцарапал. Че, тебе больно, что ли, было? Hand over all the coin in your purse. I'm gonna Ты где там шаришься? В кучу тупиков забегаю. Жук. Жуки — это прикольная вещь, конечно. Неплохая штука добавленная. Пусть и по мелочи, но в сумме там у меня уже, наверное, нормально накопилось. Я по-любому сейчас тяжелый ходил, если бы до этого жуков не брал. Ну, уре! Ты ловкий какой, а? Да Господь всемогущий! Ландшафт тема, конечно, которая играет против меня.
Ты где там вообще, а? Вот она. Где ты была? Did you come over here? Я тут. Ты сейчас меня опять в какой-нибудь тупик заведешь. О, сундук. Я. А, подожди. Куда меня пешки приводят? Там просто маг, некромант летающий. Нежить. Фигня. А вот в пещере я не был. Ты меня опять сюда видишь? Или что, я не увидел прохода, когда мы смахнулись? Ладно. Развернулся и ушел, получается. Do try to keep me in your sights, Master. I shan't lead you astray. The stairs that follow our every move mark this as no ordinary village. Загадочное поселение. Да мы ж уже... You there? Are you looking to enter the village? You'd best go elsewhere, friend. What's wrong about this place? There's no business to be had here, that's for sure. I don't know about you, Master, but word of a curious village does more to spark my interest than deter it. Угу. Ладно. We're going this way now, I suppose. By your will. You'd best go elsewhere. There's no business to be had here. Я думаю, ты хоть торгуш. Торгуш? Here to ask aught of me, are you? Is that who I think it is? Безымянная аптека. Безымянная аптека. А зовут ее Амбрелла. Лук нужен? Скажи, кем ты играешь и твою пешку. Я хотя бы на них, на тебя, на нее буду снарягу какую-то кидать. Или ресурс какой-нибудь там с монстров.
Чтобы, если уж Дрейка бить, то не впустую. Do come again. Fancy a look at my wares? Я, к сожалению, продал двусторонние клинки эти. О, как он тут называется? А так бы я, наверное, выставил. Те было бы не бесполезным убить тогда Дрейка. Всего один. I'll carefully conserve my strength and endeavor to survive every battle by way of sound strategy and defensive tactics. Львица! Задание пешки: путешествовать вместе день и ночь. It will be an honor to serve by your side. А много у тебя осколков? Пойду в лагерь. Оно, скорее всего, именно зачет идет. Именно время пробежек. Ah, you must be the visitor I've heard so much about. Have you some business here in the village? You would know of our village? As you can see, 'tis a simple place, tucked away on the eastern edge of... Is there aught else I can help you with, sir? Arthur. At least, no one by that name lives here, sir. As you like. Happiness is a full stick. This is the end course. Nothing's free in this world. И все это тяжелый.
Glad to be of service. What do you want? Только что разгрузился, сейчас опять нагружаться буду. This letter is as suspicious as they come. We must find someone who can explain its true meaning. Ороста насобирал. Really now, you mustn't shirk your duty, lest you forget 'tis the Arisen we serve here. Что? Я на ноге шрам пропал. It is clear you're not interested in arriving at our destination, so I'll hold off on guiding us there for now. The Arisen decides our path. We have but to follow. Что она слишком у тебя повинуется жестко. Знаешь, это отличница. I take it you're the outsider, my lord. How'd he know to expect you? Why not ask him yourself? You'll find him in the manor atop. Okay. I'm not into. Greetings. I must say I'm impressed by your intuition, sir. You found me out far so I trust you are enjoying your sojourn in our fair village. If you have any questions, ask away. I should be glad to aid you. You're curious what I know of you? Naturally, I'm not the only one. Our village has its own network of spies and informants, you see, and your title tends to make you stand. You're the second Arisen to come to Vermont, and you've allied yourself with Captain Brandt against the Queen Regent. In response, she... Oops. I mustn't say another word. Don't misunderstand. I'm no ally of the Queen Regent. Those who deal in information must ne'er align themselves with a particular power. Is there aught else you'd care to ask? If aught about our humble village seems strange to you, that for 'tis here that thieves are instructed in the skills they're to begin with. Those who wander into the village are evaluated for their potential aptitude. Of course, you are no exception. Which is to say, you have my approval as the Thiefmeister. Is there aught else you'd care to ask? Oh. Arthur, you say? I've lived in this village many a year, but I can't say I've heard of someone by that. Is there aught else you'd care to ask?
Beg pardon? Why would you ask such a letter? Oh, brass means imitating someone in thieves' cant. This letter means to say, naturally, I can say nothing as to the who or what of the... Is there aught else you care to ask? Aye. Take care, then. You, sir, are worthy of inheriting my ultimate technique. О, Once mastered, 'twill allow you to fell all foes, both minuscule and mighty. легендарный опус. Что это такое? Клинки пламени. А у нас не клинки пламени. Я бы, конечно, предпочел какой-нибудь другой навык. Это, короче, вместо колец, по сути. Их надо теперь Having the поменять. Arisen obtain a Maester's teaching is a welcome boon for us pawns as well. I shall strive to learn from your example, that I might reach new heights of my own. Такая смиренная. This looks as if 'twould fetch a hefty sum. Deeper pockets make for shallower troubles, they say. Is there aught else you care to ask? Aye. Take care, then. Подслушивают. Тадешнику. Here to ask aught of me, are you? Подробнее, значит, не почитать. Oh, you've a sharp eye. Suppose I ought not. You wonder how I know? For starters, it isn't just me. The entire village recognizes you for what you are, cuz. Not mysterious about it. We've our sources, and that's all I'm saying. But don't worry yourself. I'm actually on your side, in a sense. Can't offer you any help, though. Village code and all that. Still, I suppose I could give you a bit of advice. If I were you, I'd try doing to someone else what I was just doing to you. I have a hefty wager riding on you, cuz. Don't let me down, eh? Do to someone else what I just did to you. What could she have meant by that?
Последовать, ну за кем, я не понял. Fancy a look at my wares? Aught you need of me? Aught you need of me? If you're curious, why not ask my lord yourself? You've... Well met, sir. How might I be of service? As quiet as a mill. You'll never reach your destination if you continue in that direction, Master. But I suppose I can guide us there later. There will be other opportunities to lead. For now, let us follow. А чё она такая вообще? Whatever could you want from me? What do you want? Открывай врата. Так, у них здесь есть тайное логово. Деревня сама по себе тайная, но тут еще внутри тайна. I'm in no mood for a chinwag, thank you. Well met, sir. Oh! I fear I've not useful to share. Is there aught else you'd care to ask? If aught about what is here to begin with, of course you are, which is to say, is there aught else you'd care to ask? Arthur, I've lived in this village. Is there aught else you'd care to ask? I take care. By your command, Arisen. You called? Forgive me, but you do not appear to be in need of aid. I enjoy tackling fierce foes. I've not much to say at the moment. I'm yours to command, Arisen. Most would be abed at this hour, but not so the Arisen, I see.
Оп, остановились такие. I've not got food atwixt my teeth, had I? This is the end course. Nothing's free in this world. Oh, how I've longed to... Should we hunt a few monsters to start the day off? Come, we've much to be getting on with. No doubt you're dazzled by my charms. No doubt you're I warn you, I'm not easily impressed. I wouldn't know where to begin. Well met, sir. Есть еще какой-то способ туда попасть, интересно. Комната полностью завалена. I do believe our party would stand to benefit from the addition of a sorcerer. It is a fascinating vocation and an enticing one too. Few who try their hand are like to give it up. Is there aught else you'd care to ask? I take. А, нет, засчитывается. Ночь глубокая, идите по домам. I'm not into... Can't say I've any time. Меня напрягает эта дверь.
Может, надо подождать, когда дверь откроют? Куда девочка делась? А? I warn you, I'm not easily impressed. I shall do as you say. Пингует. Кем-то. С кем угодно, что ли? Scared the life out of me. Да-да. Все, идите. Хорош гонять их. Все. Затесались. Да идите уже. Там, походу, чуть-чуть не доискал. Реально. Ну как я это пропустил? Have no fear, master. I'll fare я all здесь right один, without you значит. for a little while. Серьезно? Я посмотрю, как они будут это делать.
Куда ты побежал? Куда ты? Перелет. А если бы у меня была левитация, я бы мог это все быстренько так пройти наверх. По низу. Хорош скакать. Просто так. Допрыгнул. По центру какая-то это. Уиу! Налегке. Капюшон. Капюшон прикольно выглядит. Пиздец, а в этой игре будет вообще чек интересное, кроме гоблинов и волков с мусорным лутом. Здорово. Конечно. Циклопы, драконы, грифоны. Там много разных монстров, если ты о монстрах. По заданиям интриги всякие. Не квестой ни хуя нормальных вообще. Какой сенс бегать по мертвому миру и убивать болванчиков? Квестов нет, а ты в самом начале бегаешь. Dear me. Ставки на Игру меня уже еще прошел сделали. на 70%. Тогда я не знаю, куда ты смотришь. You didn't disappoint, did you? You've done well. Seems only fair I answer any questions weighing on you. Go on. Ask away. Figures you'd want to know about him. We're supposed to be neutral. Ordinarily, I wouldn't say a word about one of our jobs. But I suppose I can tell you, the situation being what is. His real name is Dara. He was one of us. Сама проблема игры в том, что шмот тут хороший весь можно купить, отчего исследование мира в поисках вещей отпадает на нет. Но я еще не дошел до каких-то там... Ну, короче, как в первой части было. Там это уже дополнение, поэтому... Может быть, здесь потом это добавят. Ну, короче... В дополнении там нельзя купить вещи, их можно только достать. Причем они там рандомятся очищением. А здесь еще не знаю. Но я думаю, все равно здесь, например, с дракона выпадет какая-то шмотка, которую нельзя купить. But he's been exiled. We had no choice, see? After he went off to play the false arisen, we're men and women of shadow. That's why he was cast out. He'll ne'er be part of our village again. That all you wanted to ask? What can I say? Not many people bother with this place.
Luckily for me, anyway. Most visitors get fooled into going up to the manor. We send them packing with a trifle, and if they don't question it, good riddance. We only train the rare few who make it here. Some might go so far as to say that the entire village was built around this spot. That all you wanted to ask? For all this, Dara was in line to become the next thief maester, but he failed. Took a massive injury to the chest during the trial, so the title fell to me. That's when he went off, saying he used the scar in his chest to pose as the Arisen. And what a scheme that turned out to be, eh? Now he gets to sit pretty on... Still, you'd have a hard time proving that he's not who he says he is. He's a wily one, that Dara. But we can't have him thinking that he gets to go off and enjoy a peaceful life in a lap of luxury after breaking our code. Methinks he needs something to remind him of the debt he owes us. Now, as to the Maester's teaching, not sure you'll be able to use it to its fullest potential, but I'll show it. О, еще один. Ну-ка, чё, кого? Сложный маневр. Это потом, значит, посмотрим. You're the one then? Fie. I'd hoped I'd... You've my gratitude. Just what I was waiting. Ставки еще делают на меня. Развлекуха! My bed calls, and I shan't resist. О. Что-то новое, наверное. Интересно, насколько они лучше или хуже. Хуже. Фишка игры не просто как, ну, просто РПГ, это просто РПГ. Но здесь же есть отличия от них в плане пешек. Ой. Так, чё, штанцы? Эх, что передать? А, недалеко. Is this where you've been all this time? It is rather far from where we agreed to meet up. Do take care not to stray so far next time. В принципе, это сочетается, но лица не видно. Я зачем настроил внешку, чтобы лица не было? Time to be heading home. Well met, sir. How might I be of service? Куда меня теперь ведешь? Дрейка по пути можешь найти.
We've arrived well enough. Where to next? Почему? Suppose I could enjoy some idle chit-chat. Что он допрыгивал? Опять дерутся. Good. We're here. Постоянно к кто-то пристает. Алло! Что? As a reward for your Majesty's efforts, you will of course require raiment befitting of the occasion. I would ask that your Majesty return once you've procured such attire. There is much we ought to tend to. If we are to... Have you divined aught of the false sovereign, your Majesty? This appears to be a bill calling for the arrest of a man named Dara. But hold a moment. Does this man's countenance not bear an uncanny resemblance to... I see. If your Majesty is certain that the two are one and the same. Ah, but of course. I surmise your Majesty in a clever plan. The Queen Regent will be forced to deny any connection to our new sovereign, yet will be unable to remove the bill. Furthermore, 'twill serve as an attestation to Dara's existence, which shall remain an undeniable truth till the man resurfaces. And all the while, the doubts lurking in a clever ploy indeed. I've no doubt that this bill would prove its worth in due course. You have my gratitude, your Majesty. That thief! There is much we ought to tend to. Aught shall change once we have attended the coronation. If your Majesty has any unfinished business to attend to, 'tis best you do so before we depart. Very well. Is there aught else you would speak of, your Majesty? Do not forget that we work to serve the citizens. Коронация! Master, I've naught more to say. Pressing me further shan't change that. Так, надо теперь туда все-таки сгонять. This might be worth a read. A thorough perusal might reveal aught of interest. Прочитали это. Hey, got a blade? What needs fixing, do ya? Oh, and it кузнец. Where'd you find this ancient thing? I can scarce see the steel for all this rust. The state of it. Blades like this were near meant for battle, sure, but this one's been ill. Restoring an antique like this will prove. Although there is one who might have the skill. A dwarf, Baron Batal, a living legend of the smithing trade. If anyone can do it, sir, I So, a legendary blacksmith resides in Batal. It sounds as though he's our best bet for restoring the regalia sword. Tis no great shock to me. Что у нас там в трущобах? А-а. I'm sure I can handle this. Quite sure. Life can be tiring even if you've no troubles. Oh, it's not right. It doesn't make any sort. The doctor examined him afore and said he'd be better with a bit of... Yet ever since he came here, he's only gotten worse. I understand how you must feel. But you must see that your son's... There is no medicine that can heal him outright.
He requires proper treatment. I am caring for him as best I can. However, if you truly cannot entrust him to me, perhaps mayhap convalescing in a place familiar to him would aid his recovery. Of course. Home, you say? Dear, we are pressed enough as to... All right, he stays. But pray... I will look after him. I know. It's a secret, right? Ne'er in my wildest dreams could I have imagined 'twould be the magistrate you called here. Sir, ought you not be in... Ah, forgive me. You're not a patient, are you? 'Tis a pleasure to make your acquaintance. My name is Eleanor. I have the privilege of I regret that I cannot offer you a cup of tea, but I'm in the middle of making my rounds of the patient. Not to mention, I have to find the means to procure more medicinal... Oh. You wouldn't happen to know someone willing to brave the roads, would you? I know 'tis perilous, but there is one. You would procure it yourself. I am grateful beyond word. In that case, might I trouble you to bring me... The slums are a bane to the body's humours, and its residents are oft prone to illness. We do what we can with what little we have. Your aid is most appreciated, sir. Tellers, Maya's might can be harvested from phantoms, monsters that wander the world a night. Ah, now I understand. О, научилась чему-то. What should I do? Что? What to do? Hoy, Arisen! Said, do you know the river close by the church? Well, it's come to be full of muck and filth, and that's a problem for the church, as it draws from the river to make holy water. The water's so filthy that it's... I was thinking you could help the priests by finding some gold ore. After all, it wouldn't be good for anyone if the church ran out of holy water. Чё-то девчушка-то не очень это... Сейчас, мне кажется, хорошая. I was hoping you'd say, I'll help too. I'll look for gold ore every place I can. Now we seek gold ore. Though 'tis sold in shops, mining some ourselves might Я prove просто a better сбегаю до choice. дома. True enough. True enough. Это мне пацан шкатулку отдал. А, нет, это я у этих взял, походу. Лежат. Потом в награду кому-нибудь дам. Вещь пусть лучше будет с собой. Так, что нам? Золотая руда. А сколько мяса-то надо было? Что-то она мутит. Сначала серебро, теперь золото. И это главное маленькое...
Собиратель. Hoy arisen! Have you found any gold ore yet? Wow! This'll be plenty. Listen, I was talking to the priests, and apparently our troubles aren't over yet. Would you be willing to lend us a hand? Thanks. So, remember how I told you about the river by the church? Now lots of people who live nearby, the priests have been treating everyone as best they can. But there's no... I want to help them. But I'm not, apart from ask you, that is. Would you bring us some... Oh, thanks, sir. I'll talk to the priests in the meantime. See... Now, we've need... Here you are, sir. Накидывает, мне накидывает. Hoy arisen! Have you brought any medicine with you? Not yet. Fair enough. Много зелий надо. А каких? Кстати, у меня что, зелий лечения нету? Есть. Значит, не они. Ага. У меня какие-то есть, кстати. Зелья там. Много, наверное. Yes, sir. 3 надо, блин. Сейчас еще поднесу. You are most gracious. Капец. Посыльный. Ну, если бы у меня этого дома не было, мне бы пришлось, конечно, поискать. Так, зелья. Панацея. Ей панацею надо? И противоядие. Короче, возьмем всякого. Наверняка узнаем. Ну, панацея, конечно, это жестко слишком для нее будет. Свитки убрать. Let me get that. Hoy arisen! Have you brought any medicine with you? А, и это. Отлично. Now that's just splendid! Oh, thank you, Arisen. This should be plenty. I'll take it to the church. Золотого It's a жука goodly дали. deed we've done, aiding the sick. I only hope our efforts go a ways toward improving life in this land. Я немножко не доверять ей so. стал. Типа. Yes, sir. Have you procured what I asked? Unfortunately, I can give you little more than that. Forgive me. Ah, but in place of a reward, only if you've the time and inclination, of course. As servants of the gracious hand, we provide whatever treatment we get. At times, 'tis not enough. Perhaps you will recall the parents, an unfortunate pair. They've suffered no few hardships. By chance, he was examined by a roaming man, claiming to be a doctor. Yet, so, he was put into our care. Your current vocation is ill-suited to wielding a bow, Master. I suppose 'tis so.
Here he is. This young man, we've been administering the medicine recommended by the doctor who examined him. But he has yet, to be perfectly honest, I doubt the soundness of that. So after all, there is no shortage of ne'er-do-wells out there, willing to claim their medicine the only cure that they... But I suppose I ought not say such things so openly. At any rate, I'd best continue. Come. We've medicine to prepare. We've enough to make a... Psst! You there. Help! Listen, the sisters here are good to us, but I'm growing weaker, dead. It started with a slight fever, and now I can see that empty bed. An old man was... He told me he was feeling better. That he'd be well enough. Mayhap I'm just imagining things. I hope that's the... Pray. Should you hear any queer rumors about the gracious hand? Сейчас, слухи. Сейчас эти слухи. Open the door. Как основное выделить задание. Типа просто поспрашивать надо. Got something for me? 'Tis good to see you out. Я мог бы добить, а потом Each оживить. of our patients deserves our full attention. Ну, их спрашивать как бы смысла нет, они, если у них Might you be a секреты. friend of Lubomir's? There has been talk of sending him down to the basement. That is, the basement sick room, where our most critical patient... None of the other sisters are permitted entry, including my... Tell us, she gives the patients a special medicine. I know not what kind. Which is to be expected. Those who come here... And yet, a part of me is a fit... Беседовали. So, a nun say the abbess can enter? If the gracious hand has a secret, 'tis the abbess who keeps it, I reckon. You've done this much for me. Would you be willing to go further? I must find out what goes on down there. You've my thanks. Of course, all the better should your search come to naught. But if you do find aught amiss down in that basement, it must be... Should you find evidence fit to implicate her, will you help me see to... See, I've already reported my suspicions to the Sentinels, and we've arranged a signal. If you apprehend the abbess, they'll know to come and arrest her. So I beg you, sir, find the evidence you need. To get to the bottom of what is happening at the Gracious Hand, we shall have to acquire evidence of any misdeeds. It is as you say. How might we enter the basement sick room? Not a bad idea. Beg pardon, sir, but this room is where our most severe cases convalesce. I must ask... The patients in this room must not be disturbed. Она закрылась? Она закрылась! Блин! Иди с детьми пизди. Чего они мне скажут-то?
Yeah? What is it? Зачем? Дай настоятелю еды и денег, потом он даст квест. Да ты вот пришел, умник. Блин, че я упустил момент-то? Надо было заходить. А уже сделал его. Да. I overheard some of the soldiers standing guard outside the palace, discussing a curious rumor. Oh, did it pertain to the Queen Regent and an important personage, perchance? Indeed. Some suppose there is more to her relationship with this Batali dignitary than is publicly Сам known. хочу туда попасть. Там зомби орут. Да каких зомби? Там больные. Она у тебя капец какая-то слишком правильная и послушная. Моя пешка что-нибудь говорит, это такая... Когда-нибудь может быть, и настанет время возглавить, типа, путешествие. А сейчас мы будем подчиняться, типа, восставшему. Лавочку надо отдохнуть. Хотя она обратно же должна как-то вернуться. Блин, я проворонил момент. Как лох. Как лох. Ну так, киси же дрессировка. Жестко ты с ней. Девчонка меня напрягает немножко. Так, типа, сначала-то я ей помог, там, серебряную руду, все дела. Сейчас она такая, ой, знаешь, а надо, там проблема, надо золотую руду теперь. Я такой, ну, подозрительно. Ребенок упрашивает, то есть... Взрослые проблемы никакой Тут не говорят, еще а она есть девка, такая... которая хочет цветочки. Угу. А чё потом после цветов? Реально нет лавки, чтобы Хаза. отдохнуть? Я только ее встретил. А, ну У тогда... меня в этом трае еще нет цветов. А в том не было? В том были, но девку не находил. Девку. Она еще мелкая. Ладно. Просто ночью прийти. Я в целом ни одного квадратных не брал. Просто по миру бегал. Сейчас наоборот на квесты сел. Я вот как бы по миру бегал, ну, брал какие-то квесты такие. А сейчас за основные взялся, и вот в начале стрима прям это нормально навыполнял. Интересно. Главное, что вот как и в первой части, перед тем, как перейти к следующему этапу в игре, меня предупреждают, что типа, если ты продвинешься дальше, твои квесты, ну, дела, если не законченные есть, то лучше их закончить.
Окей, это хорошо. Тут много квестов с доставкой всякого. Фигня в том, что оно у меня все есть. Я просто до дома бегал. Типа, говорят, вынеси мячик. Я такой, окей, пошел, сбегал, вынес. There's a ladder here. After you, Arisen. Кому нужны лестницы? I have no issue falling asleep, even at this. Open your eyes, everyone. 'Tis dark out, but our day begins. Step lively. Journey by starlight shall make for a nice change of pace. Я про дом-то узнал минут 20 назад. Да? Тут есть еще дорогой дом за 200 тысяч. Это в богатом квартале. Я его еще не брал. Потом, когда проблем не будет. Но он так сказал, что типа... Different combinations of materials result in different creations. Елена? Она закрылась там. Нет. Ну и лох так закрываться. В богатый я еще даже не захаживал. Там есть бордель. Как там? Не приметил? Вот они, твои зомби. Ты спойлеры ловишь, по сути. Мне тоже это покоя не давало. Medicine? Medicine now! Колдует всякое. Some evidence, but there might be more to discover. Let us scour every inch of this room. Splendid. Экспериментирует всякое. Что он там говорил? Кому там сигнал надо подать? С ним поговорим. You're back. Pray, tell me, have you found anything? What? You found Do you think... Could I trouble you? Mayhap you could show it to the doctor I saw before coming here. Radcliffe, his name was. He's staying in the rest. Pray, sir, do what you can. I must... Фига себе. You're back. Pray, tell me, these look like Johann and Bruno. I know these two. I recall them being especially meek to the abbess. Mayhap that's what got them out safely. At any rate, they may know aught of use. Loath as I am to ask more of you, perhaps you would speak to them in my... Квесты длинные. В плане, казалось бы, просто такой квестик. А тебя туда швыряет, туда швыряет. Пограничный город. И правда спойлеры. Не, ну, я как только пришел, ну, пошариться, подошел к закрытой двери, откуда доносились стоны, меня это как бы сразу насторожило, что что-то тут не так. Типа, церквям доверять вообще нельзя. Так что... То, что там проблемы какие-то, это явно не особо-то и спойлер. Lady Eleanor's a goodly person. I wavered between life and death for quite some time in that basement sick room, and she watched, can't say as I missed that basement, mind. 'Tis an eerie place, dark, and she suppose 'tis only to be expected, given the state of those assembled. I'm sure I was moaning too. Elena? Ah, yes. The abbess of a fine woman by all accounts. I was in her care once myself. But I must admit, you see, I was only a little under the weather when I entered her care.
But then I started getting Я sicker делал and квест на sicker доставку till I письма. was certain death Я would когда come for ехал в повозке, на меня напал ОГР, а через секунд 30 еще и Грифон. ОГР. Это как название какой-то болезни. Психическое расстройство ОГР. In the end, I survived, but methinks I was one of the lucky few. And once, I saw her, the abbess. She handed him a large parcel, all wrapped up. And you'd think 'twere medicine, but I'd not have bought medicine from a man like that. They were whispering, but I did hear one of them say aught about keeping quiet. 'Tis well suspicious. Where'd they meet? 'Twas in the square in the eastern part of the common quarter. And always a night, as I recall. Ладно, не буду спойлеры ловить. Ну, я могу пойти в другое. Скажи, какой квест ты выполнял, я его пойду выполнять. И опять же, ты говоришь, что не выполнял. Так ты играй параллельно, ты слишком хорошо знаешь английский, чтобы слышать и понимать все. Фоном хотя бы, чтобы, если что, я тебя кликнул. Мне лестницу восклицательным знаком обозначили, серьезно? Here. Aye, this is plenty. Lord Phasus is like to be in your debt. Nicely done. Suppose it can't have been easy to procure this much so quickly. You suppose wrong. I command their full faith. 'Tis simple for me to extract what I require. Ha! You're a fearsome one. Here's hoping I ne'er end up in York. Enough. I gave you yours, now you give me mine. I'd not— Ah, of course. Wouldn't want to hurt the Lady Saint's image in the eyes— Glad we understand each other. Till next— Aye, be seeing. Lord Phasus. 'Tis a name of great import. Of that I'm certain. That's odd. Нас не реагирует вообще. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Ладно. Следим за ним теперь. Enough to deal with. Quit acting so chummy. Допустим. Это не спугнуть. Надо выполнить еще второе. Нет. Got any tales to liven up my day? Mayhap this ladder is here for a reason. Perhaps new discoveries await us above. Так, мне нужна повозка, короче. Которая идет, наверное, не сюда. Пограничный город надо. Я вообще ее встретил где-то. Где-то. Я не уверен, что он здесь где-то. Ну, отсюда отбывает туда. Посмотрим.
An ox cart ought to make our journey easier. They Это точно. can be most convenient, though they only travel during the day. This ox cart's bound for the... I'll need to see some coin before I let you on. Отлично. Путь не близкий, так что по-любому биться придется с кем-то. That gave me a fright. After we fall on, I grant you roaring flames. Tis a glad thing we rested when we did. Вы Try там not с to кем get hit, бьетесь? lest all that vim go to waste. Там повозка без меня уйдет. When tarred, be sure to avoid open flame. Как мы на Минотавра не наткнулись, интересно. Все? I did my best to match your skill, master. Где повозка? Догонять теперь ее. Задремал. Все, проехали. Волков. Да. Благодарю. Так, делаем копию. Я думаю, настоящий сразу отдать. Если там будет возможность отдать копию потом, после того, как отдал настоящую, то отдам. Welcome. If you think me a liar, then buy something and see the truth for yourself. Ah, I see you desire one of my masterpieces. Very well. I shall have your order crafted in good time. A little patience is all I ask. The creation of a masterpiece takes time, sir. Pray do not hope to see you again. Переночуем. А, ну хотя у нас здесь квест. Пойдем. Вот тот самый. Сейчас мы приоденемся тогда. Так, мне нужен доступ к хранилищу. Reckon your trade towns can make you right sick of crowds, but here, at least, you'll find a bit of... Будем вельможи. Здесь больше ничего и не надо. Many thanks. Interested in my wares? Might as well take a look while you're here, eh? I'll do as I'm nodding off where I stand. А, нет, подожди, это не к нему или к нему? Нет, не к нему. Aye? In need of a doctor, are you? What's this you're giving me? Oh, I see. You want me to run some... Interesting. Well, you've certainly piqued my curiosity. Naturally, I'll need a bit of time with it. Come back again in... Окей. Но к этому мы все равно поднимемся, нам надо приодеться.
Наряд. I don't believe I had any visitors today. My interest is piqued very well. You... Хе. Now then, what could it be you have come to learn of my magic? Many are those who have knocked at my door only to walk away broken, and perhaps you would allow me to test your Bring me the grimoires I yet lack. I will not demand that you gather them all. Have you found any grimoires? You know not where they are. I shall divulge but one location. I have heard a village assailed by the dragon, mind you. Так, опять бегаем до дому. Тут дому нету. Что, ты уже все, что ли? Йоу. What is it? Нет, видимо, нет. I dare say we could sell this for a fair amount of gold. Ты реально только на продажу, что ли? Там мне деньги вообще нафиг не нужны были. Ну, оказывается, они у меня были просто. Камень. Он же активирован у меня. Ты уже не помню. Reckon your road trade towns can make you right sick of Так, давай crowds. посмотрим, что у Here. нас есть по книжкам. Что-то оставлял. Это все не те, кстати. At least Я думал, я you'll больше find a оставлял, а bit я of все peace and продавал. quiet. We must rest, though the sun is still up. A good sleep does wonders. One must take pride in their child. Welcome, sir. If you think me a liar, then buy something and see the truth. The creation of a masterpiece takes time, sir. Hope to see you again. А сколько? Ты как? Need anything? Stop by again, sir. Походу, норм. Я вот гримуары кому-то продал, а если они в единственном экземпляре, то все. Have you found any grimoires? Нет. You know not where they are. I shall divulge but one village assailed by the dragon. Да я по-любому там его нашел, но я ему кого-то продал. Ты, видать, на класс... Какой там, чернокнижник? Ох, жестко. Somehow my feet always
Reckon your trade towns can make you right sick of crowds. But here, нужный наряд. at least, you'll find a bit of peace and quiet. Many thanks. Надо было сразу копию оставить, потом уже бегать. Я бы сейчас вернулся, она бы уже по-любому готовая была. Ah, there you are. You've come at a good time. I must ask, where did you acquire that concoction? To be plain, 'tis more poison than... It has the potential to heal one's ailments, certainly. But only if they could survive. Worse still, it has addictive properties that are likely to cause the patient to become dependent on it. I say patient, but I should hope whoever made this did not intend it as a method of treatment. You'd have to be... Такс. Рэдклифф вообще там живой будет. А, ой, этот, кто он там? Почему в пограничном городе нет камня телепорта? Need anything? If our destination is a distant one, travel by ox cart might be worth considering. This ox cart's bound for... I'll need to see some coin before I let you on. Поехали. Че, уже ночь? Нифига, долго катимся. Ладно. Women with unwavering persistence. Is a tendency we might exploit, though to do so would be to full danger. Куда пошел? Worthy of caution, not save our best will do. So it goes. Облизал полностью. А. Он пендель был. На меня поднимите кто-нибудь.
was impeccably timed, Arisen. Все, мы можем вернуться в повозку. Нет, они там с кем-то долбятся. Подожди. Где вы? I never would have expected to find a cave in a place like this. Might I recommend we venture inside before bandits find us? Не, мы едем. I'm not taking any passengers, just... Where are you going? There's a ladder here. After you, Arisen. Так, сейчас вопрос, куда первым обратиться? Стражник на Фоксе какой-то там должен быть. Have you... Don't go thinking you can slip through the border. Trade twixt our nations may be on the upswing, but passage of regular civilians. So, should you seek entry in... Вон оно чё. I've trained for this. I'd be glad to talk. Dead on my feet. I shall gladly aid you with this. Is there aught I can help you with? Oh, if you're looking for Lubomir, his condition deteriorates. He's not allowed visitors, I'm afraid, not even family. No need to worry, though. The Abbess is tending to him personally. Let me get that. Сейчас ворвемся. The patients in this room must not be disturbed. Да что ты? What are you doing? Unhand me this. Я в темнице? Many thanks for your А, assistance in this нет. matter. Я думал, меня уже It's being посадили. questioned as we speak. Suffice to say, your testimony, combined with the evidence you've procured, have cast a great deal of suspicion. Pray have this, sir. It is your reward for aiding us in our duty to this city. Красно. Что у меня по деньгам уже? 100 тысяч. What business have you here? Супергеройское приземление. Bunch of sluggards. We need new blood. Так. Вот точно у меня были. Капец. А я один из них-то просто использовал. Да, на драконе. Ай, короче, я не знаю. Ну, где-то, может, еще есть. Иначе я не выполню квест.
Это что у нас? Просто дом чей-то. I lack information pertinent to this task. Consider hiring a pawn better apprised of such matters. Well, out with... Ты чё, куда? Сама прыгает. Куда тебя относит-то? I expect this would fetch a fair sum at market. Perhaps fortune has deigned to aid us at last. Regrettably, I am not equipped with the knowledge to guide you on that quest. You shall have to hire a pawn who is. Так, ну сейчас обратно надо ехать. Тут квест висит уже сколько. This way. I'm not taking any pass. I go where fort. Ой, обшибся. This ox cart will not take you anywhere till I've had my due. А нельзя разговаривать сидя. А можно доехать без проблем. Ох! I'll not stand for this. Right where I want you. Not to fall here. Found myself hard pressed to respond. Ingredients are plentiful hereabouts. No harm in picking a few. Welcome. If you think me a liar, then buy the item you requested is... Окей. Here you are, sir. Use it well. Hope to see you again. Можно обоим, конечно, подделку дать. So, how goes it? Did you manage to retrieve the jadeite orb? Ah, splendid.
You've my thanks. Before we discuss your reward, however, there is... You see, in my line of work, trust is paramount. And so we shall come. I trust old Ibrahim's eye most of all. Follow my lead. Пойдем. Mayhap I'll seek out a town I've yet to visit. Good day, Ibrahim. Would you be so kind as to examine this jadeite orb? Now, I have a bit of business to attend to while he performs his appraisal. I are... Сколько? Я, короче, подделку отдам. He ought to be finished by now. You have done your title proud, Arisen. This jadeite, my partners shall be most relieved to hear of its return. You have certainly earned your reward. And I do hope you will permit me to call upon you again. Should. Это надувательство. Где тут этот? Ага. There you are. Pray, tell me, have you found the jadeite orb? Нет настоящего. Oh, thank you, thank you. Now my freedom is assured. Pray, take this. I know 'tisn't much. Right, I'd best get going. Sir, though we may ne'er meet again, know that I shall remember this kindness as long as I live. Ну, мне кажется, что тот мужик, человек деловой. May he find the strength to weather his troubles. I do wish we'd had fairer tidings to share. Типа, вот этот решил украсть у него, так что на чьей стороне правда еще непонятно. Конечно, можно было вообще не отдавать, сказать, что нету ее. Any tidings to share? Так. Расправляемся с квестами. С чародеем я, конечно, да. Угу. Да, в баталь надо. С лучником мы, наверное, не сделаем ничего. Лук брать не планирую. Хотя у меня на складе есть лук, я мог бы взять чисто для одного квеста. An ox cart ought to make our journey easier. One hopes these carts offer comfort commensurate to their costs. This ox cart will not take you anywhere till I've had my due. Шли, может, еще большую какую-то махину одолеем. Может, до пещеры доедем. Но место как будто бы то. Ingenious. My own master must hear of this tactic. Oh well, I'm surprised. I hope you weren't expecting mercy.
А, нет, это прям на выезде. Make it quick. I ain't keen to drag this out. Where are you going? I know precisely when a curative is needed, Master. You'll never fall in battle so long as I'm around. Огр за 10 000. Delighted to meet you. Especially if... Окей. You might say that the purpose of a forgery is limited only by one's own imagination. Someone might pay good coin for it, either because they seek a forgery or because they believe it to be authentic. Tis a view that begs to be painted, yon shore in particular. What awaits us there? I am bursting to find out. Slim pickings. Tis a ladder. Shall we see where it leads? Perhaps new discoveries await us above. Так. За этим надо проследить. Так, а тут же есть где-то скамейка. Просто прям весь день стоять, наверное, долго будет. Повозка прибыла. Нет, его уже нету. Там вообще нету. Got any tail? Смотрите. Типа раннее утро. Его там еще нет, походу. Whatever am I to do? Off we trot. Повозка меня ждет. Кстати, как вариант, можно кататься в повозке и так охотиться на больших монстров. Я сейчас последний раз не был никого. I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close, as today I shall tell of a serpent with powers most fell. Our hero ventured into a shrine long enclosed, whereupon he found serpent and soldiers in battle opposed. Though to the soldiers' aid he would fain have leapt, unease overtook him, so behind a pillar he crept. And not a moment too soon, for there came a flash of light, ere the room filled with screams, soldiers wailing at their plight. Then the shrine grew deathly still, and our hero was all alone, for every last soldier had been transformed into stone. Wary of his foe, and with presence of mind, the man crept up to the pillar upon which 'twas entwined.
seeing his moment, he unsheathed his blade and brought the pillar low in a thundering cascade. The gloating serpent was caught by surprise, and with a pitiful hiss, 'neath the pillar it writhed. Till mustering swiftly the last of its might, to the depths of the shrine did the monster take flight. Thus, with a wit as sharp as his sword was honed, did our hero put an end to the threat imposed. And who was our hero? Why, needless to say, 'twas the father of House Berkeley, which lives on to this day. Gather round, treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my story entertain you, nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close, and your focus apply to this tale of a giant who touches the sky. Our hero oft forgotten by history in spite of his worth. Oh, what does this say? It couldn't hurt to take a peek. In a panic he started, out the front door he leapt, to behold what had approached a knight as he slept. 'Twas a mysterious figure, but be it friend or foe, on shaking legs did he approach, the better to know. Yet he did not get near, for afore him stretched the sea. The figure was striding through waters up to the knee. This realization explained the bizarre. What had appeared close was being seen from afar. For truly, the figure was mammoth in size, tall enough to be blinded by the clouds in the skies. One thing was certain, should it walk upon land, no city, no mountain would outlast its hand. So he challenged its ingress with voice loudly drawn, and in an instant the giant was gone. Aye, in the face of his valour the gigantus did pale. But who among you can name the hero of our tale? 'Twas none other than Lord Rosamond, who, needless to say, was the father of House Berkeley, which lives on to this day. Gather round, treat your ears to a tale by a master storyteller. And should my story entertain you, nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close, and your focus apply to this tale of a giant who touches the sky. Our hero, oft forgotten by history in spite of his worth, awoke one fell morning to rumbling earth. In a panic he started, out the front door he leapt, to behold what had approached a knight as he slept. 'Twas a mysterious figure, but be it friend or foe, on shaking legs did he approach, the better to know. Yet he did not get near, for afore him stretched the sea. The figure was striding through waters up to the knee. This realization explained the bizarre. What had appeared close was being seen from afar. For truly, the figure was mammoth in size, tall enough to be blinded by the clouds in the skies. One thing was certain, should it walk upon land, no city, no mountain would outlast its hand. This ladder can take us to new heights. Wow. After you, Arisen. Эти пешки не позволяют как будто бы расслабиться себе. Хотя я не видел, может они тоже сесть могут. Да сколько можно его слушать? Ну за квест такой, следить за ним. And should my story entertain you,
Nay, even if it shouldn't, I would greatly appreciate a coin or two to soothe my throat with a mug of ale. Now, listen close, and your focus applies. Ты что одно и то же рассказывай? Of a giant who touches the sky. Our hero, oft forgotten by history in spite of his worth, awoke one fell morning to rumbling earth. In a panic he started out the front door. A crime committed here will see one confined to jail. А, As I спасибо за understand инфу. it, the pay of a jailer is miserable for all their toil. Then a bribe might avail us, should the time come. Yet he did not get near, for afore him stretched the sea. The figure was striding through waters up to the knee. This realization explained the bizarre. What had appeared close was being seen from afar. For truly, the figure was mammoth in size, tall enough to be blinded by the clouds in the skies. One thing was certain. Should it walk upon land, no city, no mountain would outlast its hand. So he challenged its ingress with voice loudly drawn, and in an instant the giant was gone. Aye, in the face of his valor, the gigantus did pale. But who among you can name the hero of our tale? 'Twas none other than Lord Rosamond, who, needless to say, was the father of House Birkin, which lives on to this day. Пошел. Вот у него стримером не получилось заработать. Пошел на завод батрачить. Now, this is a place to forget one's troubles. You'll not get away with this! Heavens, no! What do you take me for? I grant your weapon a magical boon. Чё? I've got you. Use this chance to recover. Гоблины? Look, master! Goblins! В городе гоблины гуляют. Что происходит? Фига себе. Oh, sir, pray excuse my boldness, sir. Might I beg a moment of your... My master is in need of aid, you see, and I'm hoping... Oh, thank you, sir. Might we continue this conversation somewhere more You will find my master's manor in the noble quarter. Ага, окей, окей. Только там чел уходит. О, и, кстати, в этой части города не был. А, я дурак. Я здесь был. Свет не так упал. I'll collect that. You needn't trouble yourself. Он откроет нам дверь в то здание, в которое я не могу зайти, там, где подземелье. По-любому. Ingredients are plentiful hereabouts. I say we collect as much as we can carry. Типа, затравка для квеста может открыть хорошие места. То есть затравка для квеста такая себе. Типа, просто вот рассказчик, там к тебе подошел мужик, говорит, типа, куда у него столько денег, проследи за ним. Ты стоишь, ждешь эти истории, как будто бы даже и ничего такого, как будто бы и нет. Ну, возможно, это откроет какое-то подземелье с какой-то интересной штукой. Вот как, например, здесь. Ты чё? А, нет. Что заказывает? Я нисколько не подозрительный. I pity those who attempt to live in idleness.
wish all would happen to shake things up. Interested in my wares? Content to live in idleness. Ain't gonna make any coin here. This is my place. The more the merrier. Go on, have a look. Must have taken a Seems wrong naught turn. can cure our desire for oblivion. Suppose I'd best get to Not work. a care in the world. Just as it should be. The things interested in my wares? Not my kind of I place, dare not this. showcase a performance unperfected. This year's crops aren't No faring shame so in well. letting down your hair now and then. Time to be heading home. Go on, I have always a look. best be heading home. I've a book I ought to be getting back to. Sweeping, laundry. Perhaps a stroll My work's through town. near done. Interested in my wares? Not my kind of Wonder place, how long this. this job's supposed to last. I pity those content to live in idleness. There's all watching me. Go on, have a look. Suppose I'd best get to work. I've a book I ought to be getting back to. I end up feeling weary. Interested in my Day of wares? rest. Oh, tell me, you haven't got any leaves. The things I can С ним поговорить. Rejoice, my darling, for your Блин, точно Albert не is returned. Welcome home, dear. I spend my days spinning yarns, only to come home to a wife for whose radiance I have no words. If there is a more fortunate Oh, you bold-faced flatterer. Угу. Just be sure you mind your... Говорит, следи за своими манерами. И я тут же. Living's hard. I've a book I ought to be getting back to. What would you of me? I'll have no trouble. Ребят, следите за манерами. Ain't nothing but trouble. I end up feeling weary even after a day of rest. Вопрос в том, за кем следить, продолжать за ним или за женой его. I'm aching for a fight. This is for you, Master. I thought it might come in useful. Что ты мне дала? Best be heading home. Что она мне дала? Only fools walk into peril unprepared. Рыбу? Хм. Рюкзак у меня тут элитный походный ранец. Ты заболел. Нет. Почему это? Mayhap I ought to be getting home. Been pretty kind to me. Not my kind of place, this. Wonder how long this job's supposed to last. Сейчас за ним, короче, проследим, сходим на коронацию и закончим. Хотя не А знаю, что тебя насколько это сподвигло долго. полноценно стремиться так рано? Просто я играю, почему бы нет? Выходной день. Ну и я все равно один дома. Это так. Кое-кого надо выводить уже. Ну, короче, сейчас... Так у тебя все дни до этого были выходные, Эльюэль. Чего? В смысле? Я работал. Всю неделю. Где ты работал? Сирир Слот. На работе. If I sleep on my
мага сейчас сиську прожжет. Она это прожаривается, готовится. Среди пешек не вижу Катерины. Когда будет? Чё по планам? Завтра. Завтра? Окей. Have a look. It's been a hard day. Aching for a fight. Suppose I'd best get to work. Квест классный. Может, там по нему какие-то изменения уже. Вторая пешка знает квест. Стоп, что? А, точно, я же по пути взял. Go on, have a look. What should I get on? The things I could do with an ox cart full of gold. Don't I know that lass from somewhere? What makes a performance worth watching? Interested in my wares? I'm tired of breaking my back for someone else. Got to work if I'm to put bread on the table. Go on, have a look. If I sleep on my woes, mayhap they'll go away. The things I could do with an ox cart full of gold. Interested in my wares? The hour's grown late. Hilda's going to have my hide. Опа. Тайник. Какой тайник? Мне сейчас надо заканчивать, потому что у меня цепочка действий есть в жизни. Нужно кое-кого вывести. Потом я похавал, но чтобы похавать, нужно приготовить. Чтобы приготовить, нужно помыть посуду. А посуду там до хера. Я проскочил. Почти. Из себя? Что из себя? Включи маленько адекватности из себя. Вывести из себя? А, да. Ладно, я тут затупил. Блин, теперь все закрыто. Мне че заново теперь? Говно. Я дождусь, когда он выйдет. Кулстауэр Балб. FBI, open up! Че звуки кто издает? Ведь у меня дом по соседству.
дверь на себя открывается. This place always puts me at ease. Типа, если это его дом, и он закрылся, ну как бы, типа, его право, в чем проблема? Просто когда ты начинаешь акцентировать на каких-то вещах внимание, это уже странным кажется. Типа, у нас все закрывают двери, но никто не говорит, дверь закрыта, будет достаточно. Another day of work awaits. Кстати, навыки надо поменять. Я надеюсь, у нас есть... У нас нет... Одеяние ничего. Ага. Переоделся. Он, да, идет. А, богатый. Там как бы второй этаж не относится к нему. Вопрос в том, а надо доставлять, разоблачать. Типа, ну да, он богатый, но он, по-моему, не проблема, что он приходит в этот квартал и рассказывает истории. Не, я его упущу, если пойду менять. 'Tis a ladder. Shall we see where it leads? Perhaps new discoveries await us above. Я всего лишь человек мимо проходящий. Не стоит обращать внимания. А квест разделился, кстати, почему? А, доставить или этому, или жене. Типа всех обманывает. There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. We could pick some now and use them when the need arises. Oh, a forgery, eh? This should prove interesting. I look forward to seeing what you do with it. 'Tis nigh indistinguishable from the genuine article. That fact alone means it has potential. Что вы о чем? Чё там, какую подделку нашли? Так долго ходит, у него времени на что-то другое остается вообще. Ему сейчас, он полночи идет,
А потом ему сразу надо идти обратно, чтобы утром уже истории рассказывать. А вот мы идем до него. Подожди, так я его... А, нет, не его я встречал, ладно. Так у них компиков нет. Куда торопиться? Факт. Off wandering about again, I see. Why are you so adverse to doing honest work? You would ask the proud sire of House Berkeley to move crates? To scribble in ledgers? Preposterous! Albert, see sense. That pride of yours has already ruined you once before. Do you mean to let it do so again? Вескер! То есть доставить одной из жен? Вескер I don't Нетфликса. believe I've had the pleasure, sir. Have we some business I'm unaware of? Надо подумать. В плане... Ей рассказать, там... Все такое. Если той рассказать... Хрен знает. А можно было его настоящую одежду, ну вот эту богатую взять, может быть. А может быть? If you're looking for idle chatter, look elsewhere. Просто если я заберу ту одежду, я еще и сам, может, примерю. Кстати, а можно ее нацепить или нет? Нет. Ну ладно. Там у него хобби, типа, он, может, от этого удовольствие получает. А это его сверлит, судя по всему. И вот хрен знает. Можно я зайду? Я с ним самим поговорю. Вот он. Aye? What do you want? What? Where did you get this? No. Never mind that. Listen, whatever you found out, whatever you think you know, pray. Убег. I never expected to have done like this. How could I have? And who, pray tell, are you supposed? Пусть живет так, как он живет. У нас так... Что там еще из квестов таких? Это я не выполнил. Вот это вот надо, кстати. Меч надо, да, кстати, меч надо на коронацию. А, это сюда. Мы уже, судя по всему, тут. I'm only glad I don't have to lead the way for a change. Oh, you came, sir. But I forget myself. You must be wondering why I should like to speak with an acquaintance of yours, a child with whom she is the spitting image of my young. It is my hope that she might take his place for a time, thereby granting him a reprieve from his sorry situation. Они вот про кого говорили. Diana, would you paint my mother a criminal? Perhaps I ought to be the one to explain. Young master, Diana has the right of it, though the situation is not nearly so dire as she makes it sound. I seek only the freedom to leave my own home. My mother is bedridden, you see, and her mind is not so sharp as it once was. Whenever I am absent, she grows terribly. By leaving a look-alike in the house,
I hope to ensure her peace of mind while I attend. Would you be willing to lend your assistance? Splendid. Thank you so very... It was in the slums that I witnessed you speaking with the girl. Ну, кстати, эта девочка как будто бы падкая на всякие блестяшки. То серебро, то золото. Ой, я возьму. Картофан королевский. I should very much like to rejoin you, Master. Квест не кажется длинным. Хотя многие квесты здесь не кажутся длинным, и это завозит куда-то непонятно куда. Hi, Arisen. I was hoping you'd come by, so I could thank you. You wanted to ask me a favor this... So, this noble boy wants me to... I mean, I don't know the first... Besides, are you sure we can trust these people? It all sounds a bit... All right, I'll do it. But if I'm not very good at it, it's not my fault, okay? Я тебе меньше доверяю, чем им. I'll harvest what I can, should it please you. Че, надо вести ее, да? Догоняй. Главное, все за ночь успеваешь выполнить. Could you come over here? Куда? Че тебе надо? Куда ты меня ведешь? Прикалываешься, что ли? It seems you've somewhere else in mind you'd rather go. If you've no need of my guidance, by all means, lead the way. The Arisen decides our path. We have but to follow. Чрется. Таскает маленьких в ночи. Ни разу не подозрительно, Маевртар. Да-да, я тоже думал, что может. Ну вот, собственно. Look, young master. She's here. Indeed. I could be staring into... Diana, will you dress her and instruct her in her role? As you wish, young master. This way. Может, они близнецы, а ее потеряли? What a kindness you've done me. Now I can go and fetch a gift. I'm hoping a little cheer will aid her in her recovery. And a flower from Melv seems just the thing. She was born there, you see. No doubt her days would be brighter with a memento of her old... All is ready, young master. You need only finish your... Let's see. What? Ah, I almost forgot. Что тебе надо? Что? Что? The lands around Melv are rife with poisonous flora. I'd hoped it is not only poison the plants in... The lands around Melv is not only poison the plants inflict, but drowsiness besides. Might there not be a... Чё, я же не продал? Я их обратно выложил или что? Он еды хотел взять в долгое и опасное путешествие, которую ты уже забрал, Маевртар. The lands are... It is not only poison the plant... Ага, то есть
Well then, I must confess, I feel rather... I only hope I've not You think I ought to bring some medicine and monster repellent with me? What Что precisely would you угодно. suggest? Гнилого приливника и виноградик. Ладно. Противоядие. А против дремоты у нас что там? Вот. Может, меч тебе там дать какой-нибудь? О, кстати. Со спины можно бить. Цианид дай. Цианид дать? Как думаешь, походный ранец на 7 килограмм ему нормально будет? My thanks. I'm certain these will come in useful. Now, I really must be going. Take care, young master. Come back safe. Thank you for your aid in all of this, sir. I shall see about procuring you a suit. Мне, кстати, нравится, что здесь как есть продолжение логическое. Ты выполнил квест, через какое-то время тебе надо вернуться, увидеть как бы последствия, возможно, даже продолжить. Ingredients are plentiful hereabouts. I say, Мне надолго не хватает еще. much as we can carry. Навыки. Я нашел мастера воров. Там даже двух получается. Я получил 2 навыка. Огненные клинки. Вот, клинки. А там оно и меня поджигает. А надо мне оно такое? О, прикольно. Вопрос в том, настолько ли сильный этот взрыв. Гоблин улетает, это понятно. Это тоже довольно мощно. Попробуем вместо него тогда. В тайминге хотя бы буду. Не надо будет помогать, попадать. Помогите. Еще 10. 2 не хватает, и мне вот это дадут. Кстати, это ж не только мне. Пусть будет так. Смотрим, к чему это приведет. Thank you, Arisen. I promise to wield this maester's teaching well and prove myself worthy of your faith. Have you business with the guild, sir? Это мы вместо... А если она по тебе будет херачить? Это будет весело. Я подумал об этом. Так. Что ж. Тогда отдохнуть надо бы. Уи! И вернуться в поместье. Возможно, закончить квест. Hey, slow your feet. You run too fast for the likes of me. No time to catch your breath. Try to keep up. Денек не надо было пропускать.
список всяких. Сейчас он там умрет из-за того, что... Ну, я... Что мне сказали, то я и дал. Помню, фонарного масла сколько. Слежит от нее дальше. Getting proper rest is an important duty in its own right. I trust we've all inspected our equipment. Off we go then. I hope you slept well? Seems my feet always You'll never reach our destination if you continue in that direction, Master. But I suppose I can guide us there later. Ты меня бесить начинаешь. We must respect our master's wishes. Какого окольного? Напрямую пришел. Алоэ. This has been a long time coming. I only hope the flower will improve. Thank you once again, sir. I shall see about procuring you a suitable reward. Еще не все, да? I'll do my very best to be a good young man. А можно зайти посмотреть на мать? You seem well. Спасибо. Чипс. Привет. Надо This еще ladder can take подожди. us to new heights. After you, Arisen. На лавке задремал. Давай еще тогда до ночи. Раз уж ночью отправляли. Кстати, еще не ночь, это вечер. А, вот это у них не окольный путь, да? Oh, sir, I beg you, find him and bring him safely home. If aught would... You'll help him, won't you, Arisen? Естественно. Sir Ludolph's lust knows no bounds. This time he's set his sights on the Watchhead's missus. Что? Still, however pressed, no man is like to hand her his own wife. But his lordship doesn't take... He employed his usual method, which is to say, he dispatched the watch... Poor old Gregor departed last night. I'm sorry to say it, but he shan't be returning alive.
That's the sort of man that noble is, you see. Naught noble about him, if you ask me. Я пытаюсь закончить квесты, чтобы пойти по основному, но они наваливают еще больше. Я не против, но это нарушает планы. Ага, отметка будет потом. Куда она? Это у меня сейчас какой квест висит? В Мелве? Ну, он прям недалеко, кстати. Нам нужна повозка. Да куда? Ты все время не туда ведешь. Хотя ладно, это не в Мелв ведет. Но у нас вот же дорога есть. Оп. Now there's a worthy prize, if only 'tweren't so far away. А? Ага. Че это? Вяленая рыба. Я пришел за налогами. Извините. А, вон оно где. А, тут кузнец. Помогите. Очень пытается спасти пацана /мужика Кулстаур Балб. Да. Всех спасаю. Пешки все время говорят про то, что мы с этого можем выручить денег. И я немножко не понимаю, типа, это реально просто для продажи? Если я дождусь повозку и поеду, это будет поздно или нет? Пешком просто до хера и бежать. Это шкипком. А, ну, кстати, оно там без времени. С временем. Может, мы уже просёрываем. Поехали. В резиках драгоценности для продажи. Максимум для вставки в другой предмет для продажи. Какая повозка-то лютая. Давайте без проблем доедем. Поехали. Бам! Бомбануло! Блин, это капец самоубийственная штука. Я горю! Ну, жестко нахилила, кстати, быстрая хилка. Да-да-да. Едем. No, I pray you. Stand strong. Что с вами? Freshly rested as we are, this battle ought to be in our favor. Try
Try not to get hit, lest all that vim go to waste. That's the spirit. Летает. If we mastered that attack, we would be invincible. Двигаемся. Подожди. Кстати, пацана же оживить можно будет. А, это разбийник. Все нормально. Я запасся. Жив цел, орел. Ты поехал один в тайне без свиты. Приколист. Ah, 'tis you. Thank goodness you happened by, or you have my gratitude, but do excuse me. I'd best make for... There are useful ingredients to be gathered here, I'll wager. Цветок-то ты взял? Pick some now and use them when the need arises. Да ёшкин кот. Поместье, подожди, а куда меня сейчас направляет тогда? А, я в эту сторону направлен. Поехали обратно. Надо посмотреть, у меня там вообще остались еще камни телепорта. Надо брать пешек, у которых задание на телепорты. And here we are, in the blink of an eye. Shall we take stock of our surroundings? Хранилище у тебя же есть? Well met. You are come to. You will soon forget the fatigue of a long journey when treated to the form. Ну, еще 5 штук есть. Most Будь hospitality. здоров. Спасибо. Не, если они только на продажу, то я богат. Я уже хату за 200 могу взять тогда. You know where to find me. Хоть какого-то пацана спасли, а то там только рубашку нашли. Будь здоров. Да спасибо! Home at last. Welcome home, young master. Thank you, Diana. I am glad it was a hard journey, but I found what I sought. I only hope Mother will be... A blue sunlight. I thought they were... Oh, no. They're rather rare, though, and particularly to Melv. I'm surprised you've heard of them. Really? Well, there's a picture of one stuck to the inner cover of a book that was donated to the Gracious Hand. I asked Sir Kendrick about it. A picture, you say? I believe Miss Daphne is describing a bookplate. The book in question will have been a donation from this very house. Indeed, the mistress has been very generous in her support of the great... For true? Oh, I must tell... I think I could arrange that. I'm certain my mistress would... Yes. Well, as for... All this racket. What's going on? Good gracious, what is the mean? Oh, you must be the lady who's been supporting the Gracious Hand. Thank you ever so much for all you've done for us. What precisely have you told this girl? Not a word, mistress. I swear it. Так и есть, как я и подумал, да? As for you, girl, you need not thank me. 'Tis the privilege of the nobility to help that. Do be sure to leave the house unseen, and fare you well, child. Know that where'er life may lead you. Come, Diana. I would speak with you alone. You have some explaining to do. What was that all about? Mother seemed all... The air certainly took a fell turn back there. Perchance we stepped on aught we shouldn't have. That was not at all the outcome I'd anticipated. Да нет, ожидалось. Я хочу пройти коронацию на стриме, потому что потом я хочу побегать. Просто так. Mayhap this ladder is here for a reason.
Perhaps new discoveries await us above. Я не знаю, в Батал можно попасть как-нибудь это сейчас? Может, эти квесты исчезнут потом? Ладно, короче, на этом закончим. Чуть позже у нас кооп с Абелем. А на этом все. Всем спасибо. Ай. Всем удачи. Спасибо за стрим. И пока.